directed to the speakers. And after our speakers will get 20 minutes each to uh, put put forward what they have to say to us regarding our topic today. And at the end, we'll have a question answer round with the audience. So we'll save the questions for the end, but you can always drop it in the chat box. Madhvi, will it be didactic, like one is talking for 20 minutes, then the question follows, or just it goes as a conversation? So the format that we follow is you have a maximum of 20 minutes, but you can uh, keep it like it's up to you how much you want to express. And after that, like the questions will keep coming in on the chat. So at any point, Tapali, you can respond in the chat, but we like to keep the discussion towards the end where everybody can interact with the speakers. Okay. Yeah. Also, I think Mr. Nima was having some problem with electricity today, so uh, we'll we'll have him No, shifted to the first slot. no, no. That's all right. I think I'm just lucky. The electricity just came back. I'm just lucky. I think lucky Oh, enough to okay. be part of That's the great. talk. And by the way, we were trained under Dr. CS sir. When we first started 24/7, we were trained by him. Yes, I've also म पनि कलेज पढ्दाखेरि सरको क्लासेस बसेको माथि स्टेडियममा Okay. Wow, this is like, yeah. Simran, yeah? Simran, uh, Smerna. Smirna, okay, Smirna, okay. Where are you now? So I'm in Delhi. Delhi. You are a psychiatrist or psychologist? So I have just finished my MBBS and like not just I finished it a while ago. Then I worked here in Apollo and Safdarjung, and I'm preparing for Oh. Oh, glad to meet you. Glad to meet you. Yes, sir. Okay. All right. So I'm really glad that there's a little reunion happening here today with our session. So let's start. I think let me introduce myself. I am Madhavi. I am a part of Munch. And I welcome everybody once again, our speakers, everybody joining us on Google Meet, and also our friends on Facebook. And so, if you haven't seen one of these sessions before, Munch has been hosting online discussions on important topics, keeping in mind like the context of Sikkim. And previously, we have discovered some topics like river ecosystems, sustainable tourism, law and order, अन्त यो सबै भिडियोहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा छ सो anybody can you can go and watch the live again. So coming to today's topic, it's understanding mental health in Sikkim. That is सिक्किमको मान्छेहरूको मानसिक स्वास्थ्य हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ आज. So I will not say much about the topic. I'll leave that to our speakers, but let me talk about a little bit about our speakers. We have Dr. C.S. Sharma joining us. He is the ex-HOD of Psychiatry Department in the STNM Hospital. And we have Mr. K.C. Nima, who is the founder of Freedom Facility NGO, and he has worked with
rehabilitation and drug abuse for a very, very long time. And we have Dr. Smirna Sherpa with us, who is a doctor and like I already said that, and she's also a musician. And I thank you all again for joining us today. So before we hear from our speakers, I'll just take a very short amount of time to address some important questions that somebody joining us for the first time might still have, like what is Munch and who is Munch and what is all this about? So you could say that Munch is a growing people's movement which aims to transform the political system, the way, like the governance and the mindset it has created in the minds of our people. And we all know the way things are working in Sikkim right now. And it came out of concern that, the growing amount of corrupt practices and the exploitation that happens on the land and our people and all the resources that we have, our natural resources. And it's all being done by politicians, middlemen, private investors, and it's not doing the public any good. And, when these problems arise, there are tactics like divisive politics and short-term solutions which distract the people. And yeah, so what we want to do with Munch is change this whole political structure by using partyless politics, collective leadership, and most importantly, a zero investment method of practicing politics, which is a root of a lot of the problems that we are facing right now. And if people could become a part of the decision-making process and planning process, then I think then we believe that the system could be truly democratic. So I'll just conclude my little introduction by saying that the vision of Munch is to create a strong, healthy, safe, and secure Sikkim that every citizen can live in with freedom and dignity. So that's the end of my introduction. Moving on to our session, we'll keep it short and crispy and try to end by 8:15. So I'll request the speakers once again to keep in mind the time constraint that we have, and 20-25 minutes you have the audience, and in the end we'll have a discussion. So yeah, let's start. So with that, I'll call upon Mr. Casey Nima first, and he has been working for over 20 years with rehabilitation and prevention of substance abuse, and he also is the founder of an NGO, Freedom Facility, like I already said. So, Mr. Nima. Yes, Medhavi, thank you very much. It's a great privilege to be a part of this, your munch. But I would pay due respect to our boss, Dr. C.S. Sharma. It would be very nice if he started the talk. Yeah, I think that'd be better. Then I could take the second talk. Thank you. All right. So I think Dr. CS, I think you should go first, like based on Mr. Nima's request also. So I'll introduce Dr. CS again. He's the ex-HOD of Psychiatric Department at STNM Hospital, and he has blessed the state with 34 years of his service, and like he has been a mentor to many people present here. We can see that. So, sir, you can begin. Thank you. You're on mute. So the microphone ko button. Okay. Hello. Can you hear me? Hello. I hear you. Thank you, Keshi, for allowing me to talk first. Okay. First of all, the topic of today is should be divided into three parts. One should be the intensity of the problem, mental health problem in Sikkim. Second is what are the causes and effects of this, and third is what is the probable solution. Three parts has to be
uh, talked about here. So first the incidents, what we are talking about. So a particular disease, whatever it is, first it has to be seen as a, is it a problem first, and is it a public health problem, or it needs attention or not, and what is the attention needed? These are the topics to be thought about when we discuss about a disease. So I am very sorry to say that the real intensity, incidence of the mental health problem in Sikkim, no one has done a thorough research on this. Even the short term, someone has attempted, but it's not that um, robust as we think to be taken in further studies. And incidence wise, now Sikkim, the reporting of the cases, okay. Rupen is requesting me to go in Nepali, so I will go in Nepali only. Okay. अहिलेसम्म सिक्किममा कुनै पनि कोही इन्डिभिजुअल या इन्स्टिट्युसन कसैले पनि दिस इज द प्रिभेलेन्स अफ द मेन्टल हेल्थ प्रब्लम इन सिक्किम यो कसैले पनि दिएको छैन र कसैले एटेम्प पनि गरेको थियो वान्स, बट त्यति साह्रो भरपर्दो छैन। अब कुरो यहाँ आउँदैछ कि अहिले चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो प्रब्लम? वी हेभ प्रब्लम्स, सिग्निफिकेन्ट प्रब्लम, इट इज अ पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हियर। तर सिन्स वेन भनेर चाहिँ पहिलादेखि बढ्दैछ कि घट्दैछ त? सो दिस थिङ्स लाई चाहिँ अब एउटा बेसलाइन स्ट्याटिस्टिक नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भन्नु अलिकति मुस्किलै पर्छ। अब लाइक स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेसन, यिनीहरू चाहिँ पहिला थिएन भन्नु सकिँदैन। एल्कोहोलिजम पहिला थिएन भन्नु सक्दैन, बिकज देयर आर सो मेनी इन्स्टेन्सेस। अब पहिला हामी सानो सानोमा हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ देखेको थियौँ क्या, फलानुमा मान्छे हराए अरे घरबाट, है फलानु खोलामा फलाने अरे, फलानु जुन्डी अरे, बट ह्याङ्गिङ वाज नट द्याट कमन। बट going means lost people, missing people, that was used to be pretty frequent. खोलामा फलाने, भिरबाट फलाने, त्यस्तो खालको चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हामी सानो हुँदाखेरि पनि सुनिन्थ्यो। र मिसिङ पिपल कसैको चाहिँ एकदम घरबाट कहाँ गएको थाहै छैन, त्यो खालको पुरै हुन्थ्यो। सो दिस इन्डिकेट्स टुवर्ड्स प्रिभेलेन्स अफ द डिजिज द्याट पार्टिकुलर टाइम। त्यति बेला पनि थियो यो बिमारीहरू चाहिँ। अब सेकेन्ड थिङ, अब अहिले चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि न्यू प्रब्लम्स लाइक अब लाइक ओपिएट्स डिपेन्डेन्स, बेन्जोडाइजेपाइन डिपेन्डेन्स। पहिला पनि ओपिएट्स थिएन भन्नु चाहिँ सकिँदैन, किनभने इन ब्रिटिस टाइम अल्सो इन्सिडेन्सेस ओपिएट अफिम खानेहरू चाहिँ थिएछ क्या त्यति बेला पनि, ब्रिटिस टाइममा पनि। अफिम काउन्टर भन्ने सिलगढीहरूतिर दार्जिलिङतिर थिएछ क्या वान्स। यो कुराहरू ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ अफिम काउन्टरहरू पनि खोलेको थिएछ। यो कुरा अहिले रेफरेन्सेसहरूमा आउँछ, त्यसको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ थिएन भन्नु पनि सकिँदैन, तर यतिको पब्लिक हेल्थमा थियो भनेर चाहिँ लाग्दैन अहिले। अब सबभन्दा पहिला मेन्टल हेल्थ, स्ट्रेस चाहिँ अहिले हामी यति साह्रो बेसी भेट्दैछौँ, त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ थिएन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। किनभने हामी स्कुलमा हुँदाखेरि पनि फ्रिक्वेन्ट त्यति बेला पनि क्या हो हिस्टेरिक एट्याक भन्थ्यो नि, क्या हो हिस्टेरिक एट्याक भन्थ्यो। त्यो चाहिँ आजकल टर्म नै के भएको छ भने यो चाहिँ अहिले अब्सोल्युट टर्म, हिस्टेरिया भन्ने, यो चाहिँ एकदमै अब्सोल्युट टर्म भयो। WHO has suggested not to use। त्यो केसेसहरू चाहिँ पहिला पनि हुन्थ्यो, स्कुल्सहरूमा पनि हामी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो यो। यसको मतलब चाहिँ त्यति बेला पनि एङ्जाइटी, डिसोसिएसन, सोमाटोफोम यिनीहरू चाहिँ थिएछन् सिग्निफिकेन्ट, तर कति बढ्यो भनेर चाहिँ बेस लाइन स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हाम्रोमा छैन।
अब अहिले चाहिँ प्रब्लम कति छ त भन्दाखेरि इट्स भेरी भेरी हाई स्ट्रेस इन चिल्ड्रेन स्ट्रेस नानीहरूलाई स्ट्रेस भएको चाहिँ एउटा इन्डिकेटर अफ स्ट्रेस इन द सोसाइटीलाई हामीले मान्नुपर्छ अब यो सिग्निफिकेन्ट छ अब स्ट्रेसले चाहिँ के हो अब मेन्टल हेल्थको कजमा के हुन्छ त मेन्टल इलनेसको इटियोलोजी भन्दाखेरि कज चाहिँ के हो त मानसिक रोगको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त बायोलोजिकल भल्नरेबिलिटी बायोलोजिकलमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि के अरे एनी प्रब्लम इन द बडी biology of the body including the genetics अब लाइक टाउको ठोकिएर ब्रेनको ड्यामेज भएको मान्छेलाई दे आर मोर भल्नरेबल फर एनी मेन्टल इलनेस इपिलेप्टिक्सहरू मोर भल्नरेबल है त्यस्तै पाराले अरू कुनै पोस्ट ब्रेन सर्जरी मान्छेहरू हुन्छ अरू कुनै डिजिज छ शरीरमा तिनीहरू पनि भल्नरेबल हुन्छ सो यो बायोलोजिकल भल्नरेबिलिटी हुन्छ अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसियल स्ट्रेस अब इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस के हो त भन्दाखेरि एनी क्यालामिटिज अब लास्ट हाम्रो जुन मेजर अर्थक्वेक थियो त्यसमा सडनली मेन्टल हेल्थ प्रब्लम निकै नै बढिहाल्यो किन भन्दाखेरि बिकज अफ द स्ट्रेस यति साह्रो बेसी स्ट्रेस आयो त्यति बेला एकै दिनमा मैले झन्डै आई ह्याड टु काउन्सिल इमर्जेन्सीमा अबाउट 30 to 33 केसेस त्यति बेला अरू साइकियाट्रिस्टहरूले पनि पुरै पाए त्यस्तो काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो मास काउन्सिलिङ पनि गर्नु पर्यो हामीले अब त्यस्तोहरू निकै नै भयो त्यस्तै प्रकारले एनी अदर क्यालामिटिज क्यान कज कोभिड टाइम तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यति बेला बोथ बायोलोजिकल भल्नरेबिलिटी पनि दिएको स्ट्रेस इन द सोसाइटी दुईटैले गर्दाखेरि पुरा कोभिडले पनि एङ्जाइटी बढ्यो स्ट्रेस बढ्यो इन द सोसाइटी अब त्यसले प्रिसिपिटेटेड मेन्टल इलनेस बढ्यो कि बढेन त भनेर चाहिँ हाम्रोमा बेसलाइन स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ छैन तर मान्छेको रिपोर्टिङहरू चाहिँ बढेर गयो ओके अब यो अर्को चाहिँ माइग्रेसन दिस इज द इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस सोसियल स्ट्रेस माइग्रेसनले पनि बढाउँछ रुरल टु अर्बन माइग्रेसन जुन भएको छ सिक्किममा मासिभ यसले पनि स्ट्रेस लेभललाई बढाएर गयो सो रुरल टु अब के भयो त भन्दाखेरि इन्सेक्युरिटी जुन इन्सेक्युरिटी भनेको असुरक्षा बोध यति साह्रो बेसी बढेर गयो कि यसले पनि भल्नरेबिलिटी बढाएर गयो मेन्टल इलनेसको लागि सो मेन्टल इलनेसको अब दायराभित्र नै पर्छ सब्सटेन्स युज डिसअर्डर्स फर्स्ट हुन्छ अर्ग्यानिक मेन्टल इलनेस सेकेन्ड हुन्छ यो सब्सटेन्स युज डिसअर्डर देन स्किजोफ्रेनिया त्यस्तो प्रकारले जुन हायरार्की हुन्छ मेन्टल हेल्थमा त्यो हायरार्कीमा चाहिँ इभन सब्सटेन्स युज डिसअर्डर कम्स सेकेन्ड सब्सटेन्स लिने मान्छे मेन्टल इलनेसको भल्नरेबिलिटी बढेर गइहाल्छ अब यो चाहिँ पहिलादेखि थियो कि अहिले मात्रै हुँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ एल्कोहल चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रिभेलेन्ट हो हाम्रो सोसाइटीमा तर नयाँ ओपिएट्सहरू चाहिँ बढेको सिग्निफिकेन्ट यो छ र बेन्जोडाइजिपाइन्स अरू सब्सटेन्स युज लाइक भोलाटाइल इनहेलेन्टहरू यिनीहरू चाहिँ अहिले बढेको अब स्लोली एल्कोहल इज बिङ टेकन बाई ब्राउन सुगर नाउ इट्स भेरी भेरी कमन अब यसले गर्दा मेन्टल हेल्थ भल्नरेबिलिटी त त्यसले पनि बढिहाल्छ ओके अब नम्बर 2 आर वी इन क्राइसिस द क्वेसन वाज अस मेन्टल हेल्थ क्राइसिस छ यति बेसी सुसाइड छ वी हेभ बिन लिडिङ अल इन्डियामा हामी नम्बर 1 मा सिन्स लास्ट 10 इयर्सदेखि नै छौँ है घरि पुदुचेरीले जित्छ घरि हामी जित्छौँ है
इन अ रङ रिजन हामी जित्नु चाहिँ रङ रिजनमा पो जितिरहेछ है अब यसले चाहिँ के बुझ्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ आर वी इन क्राइसिस अब यो कुरा चाहिँ आन्सरेबिलिटी चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी कसियस जहिले पनि हेल्थ टपिकमा बात मार्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुरो चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ वान इज क्रिटिकलिटी एउटा हस्टिलिटी र ओभर इन्भल्भमेन्ट इफ आई से इट इज ए क्राइसिस पोइन्ट देन आई एम ओभर इन्भल्भ दिस सुड बी अभोइड क्रिटिकल एउटा हस्पिटलमा गयो एउटा सानो के भेट्यो क्रिटिकल कमेन्ट गरिहाल्यो दिस इज अल्सो ब्याड किनभने जुन हेल्प सिकिङ बिहेभियर छ नि त्यसैलाई असर पारिहाल्छ यसले क्रिटिकलिटी हस्टिलिटी टुवर्ड्स एनी मेडिकल स्टाफ एनी अदर हेल्थ पर्सनल्स यो पनि के हुन्छ इट गोज हेल्प सिकिङको एगेन्स्टमा जान्छ क्रिटिकलिटी हस्टिलिटी एन्ड ओभर इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अब मैले भने एकदम वी आर इन क्राइसिस पोइन्ट मेन्टल हेल्थ इज गोइङ टु ब्रेक डाउन इन सिक्किम नो इट इज नट लाइक द्याट सोसाइटी हेज गट इन्नेट अब समाजकोमा है समाजकोमा एउटा झेल्ने एउटा आफ्नो प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हुन्छ स्ट्रेस भयो भने पनि च्यानलाइज द थिङ यो अलरेडी इनेटै हुन्छ यो हुँदाखेरि हामीले अब यसलाई क्याटास्ट्रोफाइजेसन गरेर विध्वंसीकरण गरेर होइन वी आर इन ए ब्रेकिङ पोइन्ट यो त्यो भन्यो भने चाहिँ ओभर इन्भल्भमेन्ट बुझ्नुहोस् कुनै पनि हेल्थ विषयमा ओभर इन्भल्भमेन्ट इज ब्याड तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो है तपाईँले देखिहाल्नुभयो लास्ट कोभिडमा पनि ओभर इन्भल्भमेन्टले हामीलाई थुप्रो नोक्सान गर्यो जति इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्थ्यो है त्यो पनि बेसी भयो त्यसले गर्दाखेरि एकदम प्यानिक क्रिएसन बेसी भइगयो अब यो चाहिँ पछि थाहा भयो भने त त्यति बेला अब पेन्डेमिक हामीले झेलेकै थिएन हाम्रो लाइफमा फर्स्ट टाइम झेलेको है वी क्रिएटेड सम फर्स्ट होइन त्यो त भयो नै अब थर्डमा चाहिँ वाइ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ किन चाहिँ यति बेसी प्रिभेलेन्स छ त मेन्टल इलनेसको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेलो भन्दा चाहिँ नम्बर वान चाहिँ म चाहिँ के मान्छु भने अनसर्टेनिटी हाम्रो सिक्किममा अहिले यस्तो खालको सिचुएसन भयो कि यति साह्रो अनसर्टेन छ सबैजना तपाईँ देन्तामबाट हिँड्नुहोस् म गान्तोकमा 4 बजी पुग्छु भनेर पुगिँदैन कोही बेला वी आर नट सर्टेन इभन रानीपुलबाट कोही बेला 10 मिनटमा पुग्नु पर्यो गान्तोक आधी घन्टामा पुग्नु पर्यो भनेर हिँड्यो भने यहाँ आउनु सक्दैन त्यस्तो पाराले एभ्रिवेयर तपाईँले हेर्नुहोस् अफिसमा जानु काम हुन्छ भनेर यु आर नेभर सर्टेन इभन युज अफ टेलिफोन गरेर जाँदाखेरि पनि सर्टेनिटी चाहिँ छैन त्यस्तै प्रकारले करियरमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू म यति एफोर्ड गर्दाखेरि यो काम मेरो हुन्छ भनेर सर्टेनिटी छैन सो मच अनसर्टेनिटी प्रिभेल्स जहाँ पनि अनसर्टेनिटी छ हाम्रो जियोग्राफिकल कन्डिसन्सले हाम्रो जुन मेन्टल मेकअप छ लेट लतिफ सिचुएसन पनि छ ट्राफिक रुल्स हो कि ओभर कन्जेसन अफ द ट्राफिक हो कि केले हो हामी कहिले पनि टाइममा पुग्दैनौँ एन्ड रोड कन्डिसन कहिल्यै बिग्रिन सक्छ एनी टाइम सो यो सबैले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अनसर्टेन छौँ विच इज वान अफ द कज अफ द स्ट्रेस अर्को चाहिँ एउटा इन्सिक्युरिटी प्रिभेलेन्ट इन्सिक्युरिटी हाम्रो सबैकोमा इन्सिक्युरिटी छ कस्तो खालको भन्दा असुरक्षा बोध म चाहिँ सिक्योर छु त म फाइनेन्सियली सिक्योर छु म के अरे एकाडेमिकली सिक्योर छु मेरो स्थिति कस्तो छ मेरो हेल्थमा म सिक्योर छु सबै कुरामा सेक्युरिटीको कन्सर्न छ सबैभन्दा बेसी चाहिँ फाइनेन्सियल इन्सेक्युरिटीको चाहिँ यहाँ मेन क्वेसन छ फाइनेन्सियल सिक्युरिटी चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर वान इट
इट इज क्याटास्ट्रोफाइजेसन अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट। अब अनइम्प्लोइमेन्ट त समस्या त हो, तर यति साह्रो हामी चाहिँ अब दिस इज हाम्रो सोसाइटीले आजभन्दा 20 इयर्स पहिला या 30 इयर्स पहिला त छँदै थिएन हाम्रोमा अनइम्प्लोइमेन्ट। अब अहिले अनइम्प्लोइड हुनुको मतलब चाहिँ एकदम क्याटास्ट्रोफाइड, गन, खत्तम भयो अब होइन, एकदम खत्तम भयो। क्याटास्ट्रोफ। नानी अनइम्प्लोइड भयो भनेपछि पेरेन्टलाई टेन्सन, जति पैसा छ घरमा बिजनेस गर्नु सक्छ र पनि अनइम्प्लोइड भयो नि त, यो चाहिँ अब हो टेन्सन। यो स्ट्रेस चाहिँ यति साह्रो छ कि एउटा सम पिपल अब आफै पढेर धेरै पढेर आएको एमबिएहरूले पनि गाउँमा गएर एउटा सानो बस्तीमा थाल्नु पर्यो एउटा युनिट भन्यो भने नि होल सोसाइटीले चाहिँ भड्काइरहेको हुन्छ कि ए बुढोलाई गएर भन्न नमस्ते गर्न, माथि गएर तँलाई एउटा जब दिइहाल्छ त के गरिरहेको यो एकदम खालको क्या, तैँले त यसरी बस्यो भने तैँले पढेको बेकार भयो त है। क्याटास्ट्रोफाइजेसन, एकदम विध्वंसीकरण भन्छ नेपालीबाट क्या। कोही अनइम्प्लोइमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई विध्वंसीकरण। यसको चाहिँ एउटा डरलाग्दो प्रभाव छ हाम्रो सोसाइटीमा। अन्त स्लोली ग्रोथ गर्दै गरेको मान्छेहरूलाई पनि फ्रस्ट्रेसन एउटा। थर्ड चाहिँ के छ भन्दा सब्सटेन्स फ्रेन्डली बिहेभियर। हामीलाई अब कसैले पनि है म त ब्राउन सुगर खान्छु भन्यो भने भन्ने खालको दिन्छौँ हामी, तर रक्सी खान्छौ म भन्यो भने नथिङ है। नानी कतिजना त मैले सुनेको छु, ए यो ट्याब्लेटहरू चाहिँ नखा, ओ ड्रगहरू चाहिँ नखा, बरु रक्सी खा भनेको पनि सुनेको छु पेरेन्ट्सहरूले। सो वी आर प्रिटी सब्सटेन्स फ्रेन्डली। अब त्यही कुरा चाहिँ जुन पाराले लिनु पर्थ्यो, अब मेरो नानीले सपोज रक्सी खायो भने मैले जुन पाराले लिनु पर्थ्यो, कि त त्यसलाई विध्वंसीकरण गरेर लिन्छु कि चाहिँ म लाइट गरेर ए छँदा रक्सी त हो छोड्दैन। मिनिमाइजेसन पनि हाम्रोमा काफी छ यो सोसाइटीमा। र अर्को चाहिँ जित्नै पर्ने बिमारी क्या, हाम्रो एजुकेसन पनि डिफेक्टिभ छ। जस्तो नानीसँग ब्याडमिन्टन खेल्यो भने पनि जित्नै पर्ने क्या, जोसँग जे गरे पनि जित्नै पर्ने, हार्नु पनि पाउँछ नि त भनेर चाहिँ हाम्रो कुनै काहीँ पनि सिकाउँदैन। वी आर भेरी क्रुएल टु अस। आफैले आफैसँग नि हामी दुष्टता गर्छौँ क्या। कस्तो भन्दाखेरि तैँले गर्नै पर्छ, अब सकेन भने भन्नु कि कसरी सक्दैन, सक्नै पर्छ, ल कोही बेला त सक्दैन नि त होइन। सो यो खालको हाम्रो जुन मेन्टल हेल्थ मेकअप छ, खास गरी चाहिँ को चाहिँ इन्भल्भ यो हो त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा जित्नै पर्ने, फर्स्ट हुनै पर्ने है, जहाँ गए पनि जित्नै पर्ने क्या, जस्तोसँग खेले पनि जित्नै पर्ने। ए बाबा हार्नु पनि पाउँछ नि त कोही त भनेर चाहिँ कसैले पनि सिकाउँदैन। सो दिज आर द थिङ्स, मेन कजेस मैले बताइहालेँ। एजुकेसन सिस्टममा द मेजर रिभ्याम्प्स द्याट यु क्यान लुज बट यु क्यान कन्टिन्यू, लुजिङ इज नट एभ्रिथिङ, यु लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम लुजिङ भनेर चाहिँ कसैले पनि सिकाउँदैन। यहाँ जित्दै रहेछ, जित्नै पर्छ नि त है। पोलिटिक्समा पनि लड्नु पर्यो भने जित्नै पर्ने अरे क्या, नजित्नेलाई त के भोट दिनु, ल अब तिमीले दियो भने त जित्छ नि त राइट। सो सिम्पल कन्स्ट्रक्ट यो चाहिँ होल सोसाइटीमै भेरी प्रिभेलेन्ट छ क्या हाम्रो। अर्को चाहिँ सबै अब यो हाम्रो सिचुएसन जुन एजुकेसनमा छ, इम्प्लोइमेन्टमा, हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट पनि चाहिन्छ नि त हामीलाई। कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि वी निड राइट फुल इन्भाइरोमेन्ट, किन हाम्रो जुन जियोग्राफिकल सिचुएसन छ, हाम्रो जुन टेरेन छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी म्यासिभ, हाम्रो पपुलेसन जुन छ, फर्टिलिटी रेट छ, त्यसले गर्दा हामी बिजनेसमा हामी अरू ठाउँ जस्तो मजाले जानु सक्दैनौँ। वी निड इम्प्लोइमेन्ट। इम्प्लोइमेन्ट तर कतिको भन्दाखेरि चाहिँ नट के अरे गान्तोकमा 4टा बिल्डिङ हुनेले पनि ओए ओजेमा चाहिँ जानु पर्दैन खास गरी, तर यहाँ त त्यो पनि गइरहेकै छ है। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रेस्टिज इस्यु भइरहेछ, त्यो चाहिँ नोकरी गरेन भने चाहिँ प्रेस्टिज इस्यु क्या। अब यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम,
हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम हेज टु कम अप. अब सल्युसनको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला त के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ म भन्छु मेन्टल हेल्थको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ हाम्रो त्यसलाई राम्रो बनाउनै पर्छ. देयर इज नो वे फर इट. हाम्रोमा मोर साइकियाट्रिस्ट वी निड है. हामीलाई साइकियाट्रिस्ट पनि बेसी चाहिएको छ, साइकोलोजिस्ट पनि बेसी चाहिएको छ, साइकियाट्रिक सोसियल वर्कको छैन हाम्रोमा. हामीले उनीहरूलाई चाहिन्छ. एउटा नेटवर्किङ हुनु पर्यो. हाम्रोमा डिएडिक्सन सेन्टर हुनु पर्यो. वी फुल्ली इक्विप्ड डिएडिक्सन सेन्टर. हाम्रो केसिनीमा जस्तो एनजिओहरू खोलेर र दे आर सपोर्टिङ अ लट. तर इज इट एडुक्वेट? यो क्वेसन छ. पुरा सपोर्ट गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले है, तर यति साह्रो के अरे इनएडुक्वेट लाग्छ मलाई त. अब यो चाहिँ पर्सेप्सनमा डिपेन्ड गर्छ. यो चाहिँ इनएडुक्वेटै लाग्छ. सबभन्दा पहिला चाहिँ ब्युटिफुल्ली प्लान्ड मेन्टल हेल्थ सिस्टम बनाउनु पर्छ. त्यो उँधोबाट हाम्रो चाहिँ के भन्छ, जहाँ पनि अब अलिकति के अरे सिक्किममा अलिक प्रब्लम भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट, एम्स, निमान्स, दिल्ली, कुनै कहाँ. नो, यहीँकै मान्छेलाई निकाल्नुपर्छ सिस्टम. हाम्रै सिचुएसनको लागि स्पेसिफिक हुनुपर्छ हाम्रो लागि. किनभने यहाँको टेरेनसँग निमान्स, एम्स, पिजिआई चण्डीगढ, वाट एभर इन्स्टिट्युसन, के अरे मेरील्यान्ड युनिभर्सिटी, जहाँसुकैबाट आओस्, हाम्रो टेरेनको लागि फिट हुँदैन. हाम्रो मेन्टालिटीको लागि फिट हुँदैन. हाम्रो डेफिनेसनको लागि फिट हुँदैन. कतिको केसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको मान्छेले साह्रो भन्छ, उनीहरूकोसँग नमिल्न सक्छ. सो वी निड आवर ओन सिस्टम बेस्ड बाई हाम्रै एनजिओ, हाम्रै एक्सपर्ट, हाम्रै पपुलेसन भलन्टियर्स, हाम्रै अब्जर्भेन्ट्स, हाम्रै रिसर्चर्स लिएर हामीले एउटा ब्युटिफुल मेन्टल हेल्थ के अरे प्रोग्राम बनाउनुपर्छ. मेन्टल हेल्थ प्लानिङ गर्नु पर्यो. कहाँ के चाहियो त्यसले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो. फुल ब्लोन यो एउटा फ्याक्ट हो. सेकेन्ड थिङ चाहिँ हाम्रो एजुकेसन र हाम्रो पर्सेप्सन अफ द सोसाइटीमा चाहिँ वी हेभ टु वर्क लट. वी निड लट अफ एनजिओस टु वर्क. एनजिओसहरू पनि चाहिन्छ. हाम्रो पोलिटिकल पार्टिज अल्सो होसियारली हुनु पर्यो यो कुरामा. वाट यु आर टकिङ अबाउट है, एभ्रिथिङ कुनै क्याटास्ट्रोफाइज गर्नु भएन कुनै सिचुएसनलाई. ओभर इन्भल्भमेन्ट अबाउट दिस अल इज ब्याड. Okay, thank you. Now I will join with the questions. Thank you very much. Thank you. तपाईँ कति मजाले सबै कुराहरू राख्नुभयो that we could all relate to. And yeah, अब questions जे questionsहरू छ Dr. CS को लागि हामी chatमा accept गर्दैछौँ अहिले. So त्यो लास्टमा नै we will discuss it. So we'll move on to Mr. KC now. Good evening. Good evening. Thank you very much, Manch, for मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा. एउटा सानो टक मेरो एक्सपिरियन्स थ्रु अनलाइक हाम्रो डक्टर सिएस सर, आई एम नट द्याट प्रोफेसनल. द्याट्स वाइ मैले फर्स्ट उहाँलाई आइस ब्रेक गरिदिनुहोस् भनेर, र साथसाथैमा उहाँ एकदमै सिनियर अफिसर हुनुहुन्छ है, र आइस ब्रेक मजाले भयो जस्तो लाग्यो. नाइस फ्लो टु स्टार्ट विथ. It's been more than 2 decades. म यो substance abuse, rehabilitation, drug addiction, alcoholism काम गरिरहेको, र it has been एकदम humbling experience. Many have नयाँ जिन्दगी पाइरहेको छ है. त्यसमै कतिजनाले आफ्नो जिन्दगी गुमाएको पनि छ, र कतिजना अझ जेलमा परिरहेछ, र कतिजनाको मेन्टल कन्डिसन एकदमै बिग्रेर गएर हजुर अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ. र म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, विच आई हेभ अलवेज एडभोकेटेड, विच आई हेभ अलवेज सेड कि ड्रग एडिक्सन, एल्कोहलिजम भयो है, इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु मेन्टल हेल्थ.
मेन्टल हेल्थ हाम्रो अलिकति किनभने कति जग्गामा के भन्छ भन्दा ड्रग एडिक्सन एउटा बिमार हो भन्छ है, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भन्नुभएको भनेर। साथसाथैमा हाम्रो मेन्टल हेल्थ एक्ट जुन चाहिँ छ त्यसमा पनि मेन्सन गर्नुभएको छ कि एडिक्सन इज अ डिजिज एन्ड इट सुड बी ट्रिटेड लाइक एनी अदर डिजिज भनेर। र डाक्टर सिएस शर्मा एकदमै आज त्यो मान्नुहुन्छ क्या उहाँले। फ्रम द डे द्याट आई हेभ नोन हिम उहाँले जहिले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। र हामी साथसाथैमा हामी 24/7 सुसाइड हेल्पलाइन इन द स्टेट अफ सिक्किम हामी त्यो रन गर्छौँ। र जब हामी पहिलोपल्ट हामी थालेका थियौँ हामीलाई ट्रेन गर्नुहुने, हामीलाई अलिकति अगाडि बाटो देखाउनु हुने हाम्रो डाक्टर सिएस सर हुनुहुन्थ्यो। र माई रेस्पेक्ट, माई ग्रेटिट्युड टु यु सर। र कुरा अगाडि बढाउँदै है ड्रग एडिक्सनको विषयमा मेन्टल हेल्थसँग जोड्नुभन्दा अगाडि हामी है ड्रग्स पहिलो सुरु किन लिन्छौँ होइन, ड्रग्स लिएको खण्डमा के हुन्छ र ड्रग्स नपाएको खण्डमा के हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति कुरा बुझ्नु अलिकति जरुरी छ जस्तो लाग्यो। र समाजले परिवारले कस्तो प्रकारले हेर्छ भनेपछि समाजले ड्रग खानेलाई राम्रो नजरले साह्रो राम्रो नजरले हेर्नुहुन्न है। उहाँले पहिला अलिकति नजर अहिले अलिकति चेन्ज भएको छ है, तर पहिलो 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि त उहाँहरूले एकदमै नराम्रो नजरले हेर्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू ड्रग लिनेहरू एकदमै पगलाहरू हो, उनीहरूलाई त पागलखाना, उनीहरूलाई त जेल हाल्नुपर्छ भन्ने थियो। तर अहिले त्यस्तो खाले नजरिया छैन। अब अहिले कुनै घरमा कुनै त होइन, अब हरेक घरमै पाउनुहुन्छ ड्रग लिने, एल्कोहल लिने है। र उहाँहरूलाई त्यो परिवारले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई असुविधा हुँदैछ या समस्या हुँदैछ, त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरि त्यो घरको एउटा परिवारको व्यक्तिले ड्रग लिनु हुँदैछ या एल्कोहल लिएर त्यहाँनिर माहौल बिग्रिँदैछ भनेपछि उहाँहरूलाई थाहा छ कि कहाँ फोन गर्नुपर्छ र उहाँको त्यो परिवारको सदस्यलाई कहाँ चाहिँ पठाउनुपर्छ भने त्यो अलिकति भए पनि अवेरनेस छ आजको दिनमा, जागरुकता छ। र त्यही प्रकारले हो हाम्रो सिक्किममा तपाईँको 17वटा रिहाब छ र चारै नै एउटा सिक्किम सरकारको एउटा रिहाब साउथ सिक्किममा खिच्चीडुम्रा भन्ने जग्गा छ, त्यहाँनिर पनि खोलिने एकदमै छिटो त्यो खोलिन्छ। र साथसाथैमा तल चुवाटारमा एउटा डिटोक्सिफिकेसन डाक्टर सतीशले लिड गर्नुहुन्छ त्यो पनि छ। र यसो हेर्नुभयो भने सुविधा है सर्भिसेसहरू धेरै जग्गामा छ। तर पनि म अघि भनिहालेँ है 20 वर्षभन्दा ज्यादा भइसक्यो यसमा काम गरेको या काम त के गरेको भन्नु आफ्नो एउटा अगाडि बढेको है। तर 20 वर्षमा लगभग यस्तो हुनुपर्ने थियो त्यसको ग्राफ अलिक मुनि जानुपर्ने थियो, तर ग्राफ मुनि गएको छैन, ग्राफ सिधा पनि भएको छैन, ग्राफ उकालो चढेकै छ। र हिजो हामीले एउटा प्रेसको मान्छेहरूसँग एउटा त्यसै क्वेसन आन्सर वार्तालाप गर्दैथ्यौँ र त्यहाँनिर एकजना जर्नलिस्टले सोध्नुहुँदै थियो कि हामी यसमा काम गरेको यति वर्ष भइसक्यो तर किन चाहिँ यो है बढेकै छ भन्ने। र त्यसमा मैले एउटा मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले मैले बुझेको अनुसारले साधारण जवाब दिन खोजेको थिएँ, यो एउटा सामाजिक बिमार हो भनेर है। किन सामाजिक बिमार हो भन्दाखेरि अब कुरा लिनुहोस्, हामी ड्रगको कुरा गर्छौँ है, ड्रगको नामहरू लियो भने अलिकति एडभर्स इफेक्ट हुन्छ होला, तर पनि है अघि डाक्टर सिएस सरले भन्नुभएको छ ब्राउन सुगर भयो है, त्यो पेन किलर्स भयो, कफ सिरप्सहरू भयो, हामी त्यसको कुरा गर्छौँ। यसको लत लाग्यो भन्छ क्या, त्यो ड्रग्स त्यो ब्राउन सुगरहरू आफ्नो जग्गामा छ, तर त्यसको जुन चाहिँ एडिक्सन भयो त्यो लत भयो कसलाई भयो, त्यो मलाई भयो है। अन्त मलाई भएको खण्डमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो ड्रग चाहिँ आफै मेरो मुखमा आएन क्या, मैले मेरो मुखभित्र लगाएँ। भन्नु मतलब त्यो लत मेरो भित्र रहेछ, भन्नुको मतलब मैले त्यो लतलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने रहेछ, रादर देन त्यो ब्राउन सुगरलाई, रादर देन स्पास्मोफ्लोक्सिमनलाई एरेस्ट गर्नुहुन्छ है। एनडिपिएस एक्ट छ हाम्रो सिक्किमको, सिक्किम एन्टी ड्रग एक्ट 2006 को त्यो छ, त्यो एक्ट अनुसारले हजुर एरेस्ट हुन्छ, त्यो एक्ट अनुसारले हजुर जेल पठाइन्छ, त्यो एक्ट अनुसारले धेरै कारबाही हुन्छ। तर त्यो ड्रग्स पक्रिन्छ, ड्रग्सलाई नाश गरिन्छ, तर ड्रग्स लिने मान्छे हामी हो, तर हामीले लिएको खण्डमा चाहिँ त्यो मेरो भित्र जुन चाहिँ त्यो एडिक्सन छ
त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ क्या। मलाई जेल हालेर मेरो त्यो एडिक्सन ठिक हुने होइन है। किन भन्दाखेरि अघि भनिहाल्यो मेरो मेन्टल हेल्थ इस्यु छ है। खाँदै गरेकोलाई डर लाग्दैन, पुलिसको डर लाग्दैन, जेलको डर लाग्दैन है, म मर्छ भनेर पनि डर लाग्दैन है। उहाँहरूले खाइ नै बस्छ। अन्त खाएको कारण किन हो भन्दाखेरि त्यही हो, त्यो एडिक्सन, त्यो भित्र त्यो एउटा बिमार चाहिँ छ क्या। त्यो बिमारलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। अन्त साथसाथै म यो एडिक्सन एउटा बिमार हो भन्दाखेरि यो एउटा है डक्टर्सहरू, मेडिकल फिल्डको है, साइकियाट्रिस्टहरू, एक्सपर्ट्सहरू, दे विल टोटली एग्री विथ मी क्या, इट्स अ ब्रेन डिजिज भनेर। हाम्रो अहिलेको सिनारियो हेर्नुभयो भने एकदम, हिजो पनि मैले भन्दै थिएँ है, आज पनि भन्दैछु र भनि नै बस्छु, अलिक के भन्छ चिन्ताजनक छ है। अलिक किनभने धेरै गम्भीर छ क्या सिचुएसन। तपाईँको लगभग 3 हप्ता अगाडि होला एकजना भाइ आयो हाम्रोमा, 14 वर्षको भाइ, ब्राउन सुगर लिने। अब सोच्नुहोस् 14 वर्षको भाइले ब्राउन सुगर लिनु हुँदैछ र उसँग त्यसै बातचित गर्दा के गर्दाखेरि मैले यो पनि उहाँकोबाट सुन्नु पाएँ कि उहाँले डिल पनि गर्नु हुँदै थियो। अन्त हो यस्तो खाले सिचुएसन छ, यस्तो खाले सिनारियो छ। र म तपाईँको मञ्चमा बोल्दाखेरि म कसैलाई दोस्याउनु छैन, त्यसले गर्दा दोस्याउनु छैन। किन भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ यो एउटा सामाजिक तौरले यो परिरहेछ क्या है। हामीले सरकारले यो गरेन त्यो गरेन हामी त्यो भन्न एकदमै मिल्दैन र त्यो हामी भन्ने पनि होइन। किनभने सरकारले गरिरहेछ, सरकारले आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्सले या आफ्नो आफ्नो जग्गामा धेरै गरिरहनु भएको छ है। तर अब हाम्रो लिनेलाई, जसले लिइरहेछ, जसले खाँदैछ, उहाँहरूलाई कुन चाहिँ प्रकारले सुविधा पुर्याउनु पर्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति क्वेसन मार्क छ क्या। 17वटा रिह्याब छ हाले, छुट्टै चारै एउटा सिक्किम सरकारको एउटा रिह्याब पनि खोलिनेवाला छ। तर खोलिएर त्यतिले मात्रै पुरा हुन्छ जस्तो लागेन। किन भन्दाखेरि 2019मा एउटा सर्वे भएको थियो, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सर्वे गर्नुभएको थियो, मिनिस्ट्री अफ सोसियल जस्टिस एम्पावरमेन्टले। र त्यो सर्वे गरेको अनुसारले हाम्रो सिक्किम, अघि है डाक्टर सिएस सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो सिक्किम त नम्बर 1 रहेछ। केमा भन्दाखेरि अझ त्यो म्यारिजुआना या गाँजा फुक्नुमा। अब इन्डियामा हेर्नुहोस् त, इन्डियामा नम्बर 1 है marijuana फुक्नु। यसो हेर्नु अब इन्डियामा नम्बर 1 गाँजा फुक्नुमा भनेपछि त्यो त्यो सब्सटेन्स लिने कति ज्यादा मात्रामा छ होला यसो बुझ्नुहोस् क्या। अन्त म त जहिले पनि भन्छु कि सर्वे गर्नेहरू सर्वे गर्नु आउँदाखेरि मैले त भेटेन है, मैले त भेट्नु पाएन पनि है। तर पनि उहाँले सर्वे गर्नुभयो, आउनुभयो, गर्नुभयो, जानुभयो र सर्वेको रिपोर्ट अनुसारले हामी सिक्किम नम्बर 1मा छौँ। साथसाथैमा जुन चाहिँ हामी पेन किलर, कफ सिरपहरू खान्छौँ यसमा हामी नम्बर 3 मा छौँ है। र अलिकति चिन्ताजनक छ क्या है कि कतिजना। अन्त फेरि हाम्रो यङ अघि भर्खर भने 14 वर्षकाले खाँदैछ र यङ युथहरूले यति ज्यादा मात्रामा लिनेहरू रहेछ भन्ने या छ भन्ने कुरा आउँदैछ। र यसमा के गर्नु, किनभने भोलिको फ्युचर है, भोलिको फ्युचरमा को हो भन्दाखेरि हाम्रो यो यङ भाइ बहिनीहरू क्या है। किन भन्दाखेरि मेरो फ्युचर छैन अब, बिकज आइ एम अलरेडी ओल्ड या, मेरो छैन अब। हाम्रो त्यो भाइ बहिनीहरूको फ्युचर छ नि, बिकज टुमोरो they are supposed to become some officers or bureaucrats or some leaders in our state है। तर उहाँहरू आजको दिनमा है सब्सटेन्स अब्युजको लतमा परिरहेछ र उहाँहरूलाई कसरी निकाल्ने। अब म त जहिले पनि एडभोकेट गर्छु रिह्याब भनेर। अब रिह्याब भनेर किन एडभोकेट गर्छु भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, एउटा स्टुडेन्टले कलेजमा या स्कुलमा ड्रग लिएको पक्रियो भने है उहाँको स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन या स्कुल अथोरिटीले के गर्छ, सस्पेन्ड गरिदिन्छ या एट द मोस्ट ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिन्छ। एन्ड द्याट डजन्ट आन्सर द प्रब्लम हुन्छ नि है। उहाँलाई त्यो कलेजबाट स्कुलबाट त निकालिदियो, तर हि इज टेकिङ अलङ विथ हिम द एडिक्सन प्रब्लम विथ हिम है। त्यो एड्रेस भएको छैन। एन्ड स्याडली एन्ड मोर हुन्छ नि एस्टोनिसिङली चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि फ्यामिली डजन्ट एक्सेप्ट इट है, फ्यामिली डजन्ट एक्नोलेज इट, फ्यामिली डजन्ट हेल्प देयर ओन वर्ड हुन्छ नि है। त्यसले गर्दा अघि मैले भने सामाजिक है, चिन्ताजनक चाहिँ सामाजिक हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुर यो एकदम एकदम यसको विषयमा के गर्नुपर्ने भनेर पनि कुरा एकदमै छलफल गर्नुपर्ने अझै ज्यादा मात्रामा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्या है। यो मैले या डाक्टर सिएस सरले या मञ्चले मात्रै होइन है, यो यसको विषयमा कुरा हरेक
जनाले गर्नुपर्छ हरेक हरेक घरमा यसको कुरा हुनुपर्छ कि मेरो घरमा खाएको छैन कोही पनि खाने छैन भनेर है अनुहार घुमाउनु हुँदैन है किनभने चाँडै नै चाँडै तपाईँको घरमा कोही न कोही खाने आइपुग्छ जस्तो लाग्छ अन्त यो कुरा भयो है र अब मलाई मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ है मेन्टल हेल्थ है मेन्टल हेल्थ इज कसो कसो गरेर यो एडिक्सन डाइरेक्टली रिलेटेड छ भनेर किनभने इट्स कल्ड अ ब्रेन डिजिज होइन र यति मात्रामा किन चाहिँ बढ्दैछ यो ग्राफ किन माथि गएकै छ भन्दाखेरि मैले भने यो सामाजिक एउटा बिमार भएकोले गर्दा पनि हो भनेर किन भन्दाखेरि अझै हेर्नुहोस् अब मैले अब हामीले ड्रग खानेहरूले कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि त्यो 1 महिना या 6 महिना ड्रग खाएर रिह्याब कहिले पनि पस्दैन है उहाँले खाएको धेरै भएको हुन्छ लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष तपाईँहरू पत्याउनु नला मेरो साथी एकजना छ उहाँ 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्ष भएपछि उहाँ अझै पनि लिनुहुँदैछ है उहाँ पगला पनि हुनु भएको छैन मर्नु भएको छैन जेल पनि हुनु भएको छैन तर उहाँ खाएकै हुनुहुन्छ एन्ड द्याट इज क्वाइट सरप्राइजिङ है तर ज्यादा मात्रामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यति लामो थाम्न सक्दैन र रिह्याब पुग्दाखेरि उहाँहरू त्यति वर्ष खाइसकेको हुन्छ खाइसकेको अनुसारले रिह्याब भनेपछि कति दिन 120 दिन 130 दिन 140 दिन लाग्छ सो त्यति लामो अवधि खाएको र 120 दिनमा ठिक गरिदिनु पर्छ भने चाहिँ फ्यामिलीको एउटा के भन्छ अनदेखि हुन्छ है फ्यामिलीले नबुझिकन यस्तो प्रकारले हुनुपर्छ भन्छ र फ्यामिलीलाई पनि दोस्याउन चाहदिनँ तर फ्यामिलीले जानकारी नभएर उहाँले धेरै धेरै गल्ती गरी पठाउँछ क्या इन द प्रोसेस किनभने जुन चाहिँ प्रकारले रिह्याबबाट निस्केको एकजना भाइ या बहिनी हुन्छ उहाँलाई कुन चाहिँ प्रकारले रिह्याबबाट निस्किसकेर डिल गर्नुपर्ने फ्यामिलीलाई अलिकति आउँदैन क्या अन्त धेरै कारणले अब हामी त्यो रिह्याब बस्नेहरू या खाँदै गरेकोहरू समवेयर अदर मेन्टल हेल्थ एकदमै ठिक हुँदैन र त्यो मेन्टल हेल्थ ठिक नभएकोले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ सोल्युसन्सपट्टि पनि लाग्नुपर्छ क्या है द्याट इज वाइ एडिक्सनको ट्रिटमेन्ट 3टा प्रकारले हुन्छ एउटा है फार्माकोथेरापी भन्छ है थ्रु युजिङ मेडिसिन्स एउटा साइकोसोसियल है जुन चाहिँ काउन्सिलिङ केले हुन्छ र एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुप छ है नार्कोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक्स एनोनिमस भनेर एन्ड दिस 3 आई थिङ्क इज द ओन्ली वे फर ट्रिटिङ एडिक्सन है फर ट्रिटिङ एल्कोहलिजम भनेर एन्ड इन टर्म्स अफ मेन्टल हेल्थ पनि र हेर्नुभयो भने आजको दिनमा मेन्टल हेल्थ त यो ड्रग खानेहरूलाई मात्रै मेन्टल हेल्थ हुन्छ भने त्यस्तो छैन है मेन्टल हेल्थ इस्युज भन्ने है मेनी अफ अस मैले कोभिड टाइममा देखेको आई इन्टरेक्ट आई कम अक्रस मेनी पिपल दोज हु हेभ मेन्टल हेल्थ इस्युज है स्टुडेन्ट्स भयो है के भन्नु रेस्पेक्टेड मेम्बर्स इन द सोसाइटी भयो हजुर उहाँहरूकोमा पुरा मेन्टल हेल्थ इस्युज छ क्या तर उहाँहरूलाई कसले देखाइदिने हामी अब बाठ्यबाट देखाउँ भन्दाखेरि तो किन बाठ्य भएको आम ओके भन्ने खाले कुरा हुन्छ क्या किनभने द पर्सन हु हेज मेन्टल हेल्थ इस्यु डजन्ट नो द्याट है ही or सी हेज अ मेन्टल हेल्थ इस्यु एन्ड जब थाहा पाउँछ नि फ्यामिलीले थाहा पाउँदाखेरि अलिक ढिलो भइसकेको छ अन्त त्यति बेला पनि फेरि त्यो स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनले गर्दा होला है उहाँहरू लजाउँछ क्या एक्सपर्ट्सकोमा जानु साइकियाट्रिस्टकोमा जानु साइकोलोजिस्टकोमा जानु अप्ठ्यारो मान्छ अन्त देन एज अ रिजल्ट अनटुवर्ड इन्सिडेन्ट्स टेक्स प्लेस नहुनुपर्ने कुराहरू भइपठाउँछ क्या अन्त त्यसले गर्दा आजको दिनमा वी हेभ कम टु अ प्लेस जहाँनिर के भन्छ जहाँनिर चाहिँ लजाउनु हुँदैन क्या है त्यो स्टिकमा त्यो बेरियरहरू हामीले काट्नुपर्छ है किनभने इफ यु वान्ट टु हेभ अ हेल्दी सिक्किम इफ यु वान्ट टु हेभ अ हेल्दी सोसाइटी योबाट निस्किनुपर्छ है र के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वी निड टु टक है मलाई हामीले जब 24/7 सुसाइड हेल्पलाइनमा हामी जब थाल्यौँ हाम्रो एकजना प्रिन्सिपल डाइरेक्टर रिटायर्ड प्रिन्सिपल डाइरेक्टर सर हुनुहुन्थ्यो डक्टर जिग्मी उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ डक्टर टु सेभ अ लाइफ भनेर त्यो मलाई अझै पनि पुरा हिट हुन्छ क्या यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ डक्टर टु सेभ अ लाइफ एन्ड इट इज ओके टु आस्क फर हेल्प भनेर है बट टु आस्क फर हेल्प यु निड टु स्पिक यु निड टु टक है अन्त त्यो बोल्नुपर्छ क्या एन्ड वेन यु डोन्ट टक then mental health issues will keep on increasing and हजुर drug addiction I would like to sum it up by saying that drug addiction एउटा बिमार हो र बिमार भएकोले गर्दाखेरि यसको उपचार पनि छ र उपचार है फार्माकोथेरापी अनुसारले अझ साइकियाट्रिस्टले गर्नुहुन्छ साइकोलोजिस्टले गर्नुहुन्छ है
साइकोसोसियल थ्रुबाट अझ साइकोलोजिस्टहरूले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, काउन्सिलर्सहरू हुनुहुन्छ, तर सेल्फ हेल्प ग्रुप अनुसारले त्यसको लागि हो भने पनि देयर इज नार्कोटिक्स एनोनिमस मिटिङ, देयर इज अल्कोहोलिक्स एनोनिमस मिटिङ होइन, त्यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड बटममा अझ रिहेबिलिटेसन इज देयर, रिह्याब इज देयर। वाइ आई से अघि भनेको छ, वाइ आई एडभोकेट अन रिह्याब इज अघि भने स्टुडेन्ट इफ हि इज टेकिङ हिल बी सस्पेन्डेड अर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिन्छ है। एमजी मार्कमा म खाएर घुम्दैछु भनेपछि देयर इज मोस्ट likelihood that I will be arrested by a police roaming around. है, खाँदै घुम्दैछु। देन आई कम होम, म घरमा फर्केर आउँदाखेरि आइम हाई अन ड्रग्स एन्ड गेस वाट, घरमा आई वन्ट बी वेलकम्ड। देयर इज गोना बी सम आर्ग्युमेन्ट, देयर इज गोना बी सम क्वारल बिकज अफ मी। सो वेयर डु आई गो? घरमा पनि जग्गा छैन, स्कुलमा पनि जग्गा छैन, सोसाइटीमा पनि जग्गा छैन। देन वेयर डु आई गो? देन आई गो टु द जङ्गल है, जङ्गलमा जान्छु। जङ्गलमा गइराखेर आई डु माई डोप एन्ड इन द प्रोसेस मेरो मेन्टल हेल्थ ठिक नभएकोले के गर्दाखेरि देन आई माइट ल्यान्ड अप एन्डिङ माई लाइफ हुन्छ नि। सो एन्ड वान मन्चको थ्रुबाट भन्न चाहन्छु, हामी साथीभाइ जतिजना त्यो ड्रग लिनेहरू छ, एल्कोहल लिने छ, वान पोइन्ट अफ टाइम ड्युरिङ द डे उहाँले छोड्छु भन्छ है, छोड्छु भन्छ है, छोड्ने इच्छा गर्छ, तर टक्कै नेक्स्ट मर्निङ भन्दाखेरि त्यो बडीले क्रेभिङ ज्यादा भएकोले गर्दा फेरि दे ल्यान्ड अप फेरि टेकिङ इट अगेन है। र यो मेन्टल हेल्थ या ड्रगको किन चाहिँ यङ्स्टर्समा ज्यादा हामी अहिलेको टाइममा स्ट्रेस गर्दछौँ भन्दाखेरि बिकज यङ्स्टर्स आर भेरी भल्नरेबल टु ड्रग एडिक्सन। किनभने जुन चाहिँ उहाँहरूको त्यो ब्रेन डेभलप हुन्छ, त्यो ब्रेन डेभलप हुँदाखेरि ड्रग त्योभित्र पस्यो भने देन आई थिङ्क द डेभलपमेन्ट अफ द ब्रेन स्टप्स एन्ड ओन्ली द ड्रग स्टार्ट स्टपिङ जस्तो लाग्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि है हामी त अब फ्युचर अफ सिक्किम more of this munch activity of NGOs working in it. There should be a lot of political will taking place. There should be a lot of political, societal initiatives in order to in order to deal with this growing menace in the state of Sikkim. Right? I will be taking the questions in due process of our discussion. Thank you very much, Munch. Thank you, Mr. Nima. तपाईँले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो अबाउट जस्तो हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सको लागि सँग डेली कुरा गर्नु, टु लुक आउट फर देम, हाउ इम्पोर्टेन्ट द्याट इज। And I think that part really stuck with for me. So I'll introduce our final speaker for today. That is Dr. Smyrna, who is also a musician. उहाँले सफदरजंग हस्पिटल न्यू दिल्लीमा काम गर्नुभएको छ under the Delhi Medical Council, and she has also worked in Munirka village for a project that was for people from the northeast living with HIV, AIDS, tuberculosis, and addiction. So, Dr. Smyrna, I'll give you the stage, and after this, we'll take questions from the audience. And I see a lot of questions pouring in. Hello, everybody, and thank you so much for this opportunity to join this discussion. And thank you so much to the speakers who spoke before me. It was very insightful, and it's an honor to be a part of this over here. कतिवटा कुरा डाक्टर सिएस सरले भनिसक्नुभयो है, अनि कतिवटा कुरा मिस्टर केसी निमा सरले पनि भनिसक्नुभयो, अनि मैले पनि कतिवटा कुरा धेरै क्ल्यारिटीमा बुझ्न सकेँ एज दे अल्सो हेभ एक्सपिरियन्स ओभर अ पिरियड अफ टाइम है। अनि आई हेभ किन इन्ट्रेस्ट भन्न चाहन्छु। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो उमेरको मान्छेहरू हेर्दाखेरि मैले फेस गर्ने प्रब्लम्सहरू, एन्ड सिन्स आई हेभ अलवेज बिन क्युरियस अबाउट साइकाइट्री एन्ड साइकोलोजी, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ द फ्याक्टर्स हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे जो चाहिँ अनह्याप्पी छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क he is not just unhappy when it comes to suicide, depression, and addiction. He's not just unhappy, but is also very ashamed to be unhappy. जस्तो लाग्छ। अनि
हामीले बुझ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा यो हामीले यो मेन्टल हेल्थ इस्युज सिक्किममा बुझ्नको लागि चाहिँ मलाई एउटा म मेरो फ्यामिली मेरो नेबरहुड सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ वाट इज अ कमन म्यान्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड टु मी त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्छ कि इट इज साइलेन्स कपल्ड विथ अ लट अफ मिथ्स है हामी सिएसओको क्लासमा बस्दाखेरि पनि पहिला हामीले थुप्रो यो कुराहरू डिस्कस गरेको आई स्टिल हेभ फन मेमोरिज अफ माई क्लिनिकल पोस्टिङ्स अनि साइलेन्स कपल्ड विथ मिथ्स चाहिँ कस्तो हो भने यो हाम्रोमा नहुने हो अनि हाम्रै परिवारहरूमा पनि हुन्छ यो त एउटा अबनर्मल कुरा हो यसरी डिप्रेस्ड हुने अलक्षिणा भन्ने कुराहरू कतिवटा कुरा ल्याउँछ है लाइक लोदर लगायो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ अनि पिपल हु फेस मेन्टल हेल्थ इस्युज दे आई थिङ्क फर्स्ट दे हेभ भेरी लेस इन्साइट बिकज अफ what we go through as a society and another thing is like there is always a lot of rejection in the first place अनि मलाई प्याटर्न्सहरूमा चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गादेखि चाहिँ वी हेभ डाइरेक्टली जम्प्ड to borrowing terms and with the advent of internet especially हामीले देख्छौँ कि people are seeking help from social media and there is social media therapy है जहाँ चाहिँ सानो post where people teach you new terms about gaslighting भन्ने यो termsहरू आएको छ psychologyमा a lot of like psychology related posts they share they talk about boundaries and solitude which is good in a way. It has raised a lot of awareness amidst like youngsters like us. But and we are speaking more aboutly. But it also has a bad it also has like a side effect, let's call it, which cannot be ignored. Sorry, agi bhannu bhako jastai theories have to be translated to our local context and a lot of times I think what this open accessibility but the huge vacuum in our society to explain these things to us in our context creates like just like it's good that there is awareness but there is our idea of mental health is just limited to terms and things that we don't understand but we've borrowed अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मेजर ग्याप लाग्छ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ मेन्टल हेल्थ एज अ सोसाइटी एन्ड टु हेभ ओन इन्साइट लाइक आफ्नै केसेसमा पनि टु हेभ लाइक प्रपर इन्साइट इन आवर ओन केसेस अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि त्यही कुरामा चाहिँ आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ आवर साइकी our mental health cannot be borrowed. We come from a place of culture, we come from a place of tradition, and I feel like the places we've been to, हामीले जुन ठाउँमा हामी हुर्केको छौँ त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई सेप गर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटिजहरूलाई इट सेप्स जस्तो लाग्छ अनि मैले एउटा मेजर ट्रेन्ड मेरो जेनेरेसनमा द जेनेरेसन बिफोर एन्ड लाइक द जेनेरेसन द्याट इज ग्रोइङ वाट आई सी इज देयर इज अ लट अफ डिकपलिङ भन्छ है हाम्रो आइडेन्टिटी हाम्रो रुट्ससँग टु एन अल्ट्रा मोडर्न कल्चर जसलाई चाहिँ अब अलिकति बुझ्न हामीलाई वेन वी आई थिङ्क वी हेभ टु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस चेन्ज इन प्याटर्न एन्ड वी आर क्रिएटिङ sort of an understanding of our own problems with borrowed by argument. I don't want to keep saying it again, but it creates more confusion. So from the old myths to this is the new evolved myth of understanding our own mental health problems. And जहाँसम्म हामीले डिस्कस गरेको छ जस्तो लाग्छ कि एक्सेसिबिलिटी अफ मेन्टल हेल्थ रिसोर्सेस भनेको जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ एउटा कुरा द्याट आई माइसेल्फ डिल विथ द्याट्स वाइ आई हेभ दिस क्वेसन इज I think apprehension goes unaddressed than accessibility कि एउटा कस्तो भन्नु चाहिँ एउटा साइकोलोजिस्ट एउटा ठाउँमा बसेको छ तर म कतिको आफूमा सेल्फ डाउट छ त्यो कुरालाई हेल्प सिक गर्नको लागि अनि त्यसको चाहिँ मेरोमा थुप्रै एप्रिहेन्सन हुन्छ अनि यो कुरालाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्ने यो एप्रिहेन्सन्सहरू कहाँबाट आउँछ सायद हाम्रो सरले हामीलाई एक्सप्लेन गर्नु सक्नुहुन्छ है पछि यो कुराहरू अनि I think, so the problem of accessibility and also apprehension, specifically apprehension, which goes unaddressed in a healthcare system, I think is a major problem. Another thing, and that is why I think the concept of like doing your help seeking, internet ma trendsetters Sikkim the young people are trendsetters. They're so and literacy rate pani badera gएको छ. We are our social media presence is there, and we also, like I said before, we borrow a lot of terms to define our mental health, our situation, our condition, but effectiveness is the case. In real time, how many of us
are able to go and actively seek help in real time. So I think the concept of seeking help is also very new in Sikkim. And I think these are the factors that lead to a lot of like confusion and कतिवटा cases or aggravate हुन्छ जस्तो लाग्छ by the end of it. And we just hear news about suicide. अनि suicide एउटा news मात्रै भएर जान्छ है लास्टमा. अन्त जब यो patterns, trends को कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ I feel we cannot avoid talking about education, exposure. सरले अघि भन्नुभएको कुरा एकदमै सही थियो किनभने education system, it defines our society and where we are heading towards, and that in return like त्यो चाहिँ एउटा I think policy makersहरूको ठुलो role छ त्यसमा. So patterns or trends को कुरा गर्नु पर्दा education, exposure, employment को कुरा नगरी हामी सक्दैनौँ. अनि suicide could have been a problem back then, just like I was reading some researches where they said like it was very common amongst people who could not read and write, but now it's not the case. Now it is outside that bracket. It is in your house, it is in my house, it is everywhere we go. See, people are struggling with something, eh? And so I think like at this point we have to also look at like हाम्रोमा एउटा privilege, जब यो problem चाहिँ privilegedहरुमा पनि छ भने चाहिँ हामीले एज अ सोसाइटी अघि मिस्टर केसी नेमाले भन्नुभएको छ सोसाइटीको ठुलो रोल छ, सरले पनि एम्फसाइज गर्नुभयो सोसाइटीको ठुलो रोल छ. त हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हु आर वी, हामी को हौँ, हाम्रो एस्पिरेसन्स बेसिकली वाट इज आवर आइडिया अफ प्रोग्रेस. अनि त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हामीले सजिलो तरिकाले हामीले ग्याङ्टकमा हिँड्दै गर्दाखेरि हामीले वरिपरि हामीले यसरी हेऱ्यो भने वी क्यान सी हाम्रो त्यो बिल्डिङ्सहरूमा, हाम्रो बाटोमा, हाम्रो दोकानहरूमा हामीले like how the urban landscape is, how the rural landscape is gradually changing, and not gradually, how the rural landscape is changing. सबै कुरा हाम्रो अगाडि छ. And I think it reflects हाम्रो aspirations. हामी कस्तो हुन चाहन्छौँ, हामी के हुन चाहन्छौँ त्यो कुरालाई पनि हुन्छ. अनि त्यो कुरामा पनि आई थिङ्क इट रिफ्लेक्ट्स द्याट. अनि यो एस्पिरेसनको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो डक्टर नान्सी छोडेनको एउटा रिसर्चलाई पढ्दै थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा ओभरभ्यूलाई पढ्दै थिएँ, नट द थिसिस. त्यसमा चाहिँ इट इज अन सुसाइड एन्ड सुसाइडल बिहेभियर्स इन सिक्किम. And they stated, like, according to that overview, it stated that it is very common between 15 to 44 years of age. And about your age group, I think so would be able to give more insight on this age group. But about a common man's perspective, but I think this is the age group that is building a career, is making a home, is getting married. It is that phase where you have the most aspiration period, peak time. And त्यही कुरालाई कनेक्ट गर्दाखेरि अघि सरले भन्नुभएको जस्तो द एजुकेसन एन्ड द टाइप्स अफ एभेन्युज आई वुड लाइक टु फोकस अन. एजुकेसनमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रोमा लिट्रेसी रेट बढेको छ, मेल फिमेल रेट हाम्रोमा साँच्चै नै बढेको छ अरू स्टेट्सहरू कम्पेरिटिभली. एन्ड द्याट इज वाइ वी आर आई थिङ्क वी आर एबल टु फलो ट्रेन्ड्स अल्सो बेटर देन सो मेनी पिपल है. तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ creative people in Sikkim I see, because I myself I'm interested in like a lot of creative fields. I'm encouraged, I mingle with people in the creative backgrounds, and I see that creative people in Sikkim are growing. They are growing in their art, and maybe you don't need a government job to help them. They are internet ko sath unale afulai agadi rakheko cha, afno kamera राखेको छ, आफ्नो नेटवर्किङ छ. तर उनीहरूलाई एकदमै साह्रो पर्छ क्या त्यो टु फाइन्ड फुलफिलमेन्ट बिकज उनीहरूको सोसाइटीले अन्डरस्ट्यान्ड नगरेर. अनि यसमा चाहिँ आई थिङ्क पोलिसी मेकर्स हेभ अ ह्युज रोल टु नट जस्ट फोकस अन प्रोग्रेसको रूपमा चाहिँ नट जस्ट फोकस अन what do you call it, like on formal job sectors, on creating avenues in the formal job sectors and industries, but to also see how you can bring these people together, or like create a system where these people are also acknowledged, because yeah, they are the ones who are like also leading us towards the future. And all of us हामीले मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो त्यसमा पनि हुनुपर्छ, फोकस चाहिँ त्यसमा पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. बिकज यहाँ डेली बसेर जस्तो प्रेसरमा यहाँ क्रिएटिभ मान्छेहरू काम गर्छ. अनि म जब सिक्किमलाई सोध्छु मलाई लाग्छ कि सिक्किममा
एउटा मान्छेले एउटा क्रिएटिभ फिल्डमा वर्क लाइफ ब्यालेन्स एकदमै राम्रो तरिकाले अटेन गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो क्रिएटिभ साइडलाई पनि नर्चर गर्न सक्छ अनि त्यो कुरा it is possible in Sikkim to select. So I feel like the policymakers should really think about these things as well. And the question comes to the society. Society and policymakers work hand in hand. You and I are the society. And I feel like how do we as a society look at people at unconventional workspaces, the creative sectors? Are we open to their aspirations? Do we try to understand? I think there are a lot of questions we need to ask ourselves. अन्त मलाई अर्को चाहिँ के भन्नु मन छ भने more than the avenues, I think it's the problem of how we look at people who are not in the mainstream formal sectors of like okay सरले भन्नुभएको जस्तै MBA गरेर घर आयो तर एउटा गभर्मेन्ट जब चाहिँ चाहिन्छ to show that you are doing well in Sikkim, like for at least people in my age group. And सरले भन्नुभएको जस्तो 4टा बिल्डिङ भएको मान्छेले सायद one family one job मा जानु पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ है अनि त्यो कुरा तर त्यो माहौल त क्रिएट गर्नु पर्यो नि अनि त्यसमा त तपाईँ र हाम्रो रोल छ है we have a big role, like the society has a big hand in creating this sort of an environment also. Thinking about what goes on in the mind and the challenges and the struggles of a person who is struggling with mental health diseases or like a problem, I think the first thing that I said when I started speaking was that he's not just unhappy, she's not just unhappy, she's also ashamed. There's a lot of guilt for feeling that way, and there are apprehensions that I think are still not addressed well. And my first experience to a psychiatrist visit was in a medical school. And मलाई चाहिँ कस्तो कोप गर्नु पुरा साह्रो पर्थ्यो क्या त्यो सिलेबस अचानक बढ्यो अनि अब एउटा सोचिरहेको हुन्छ मेडिकलमा बस्दाखेरि कि is the field of compassion, is the field where you get to practice, and then when you get into it, there is a lot of syllabus to cover. There is a lot of pressure. There's tests after tests. So a lot of people could, but at one point I could not. So I thought of like seeking help. I feel like I had a little insight about my condition, like me not being able to cope. So I went to the psychiatrist, right? तर सबैजनाको म यो हुँदैन अनि साइकाइट्रिस्टको बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लागेको थियो कि म अब चाहिँ हैन I don't think so I can do it. I don't think so मेरोमा यो प्रब्लम छ. I was very confused about my own situation, and the thing that I thought was like भरे म भित्र जान्छु बोल्छु अनि मेरोमा त्यो कुरा केही छैन भने चाहिँ like am I fooling myself? Am I obsessing about something? This was a question that I had literally that stopped me so much from from seeking help, but somehow I overcame it. And I think it's very important for that reason. This is what happens with first goers. A lot of my friends and my family, they call me, they want to seek help and counseling. Connect the question and somehow sometimes they speak openly to me thinking, what if I don't have like the problem? I think that is what goes on in the mind of people who want to seek help. BJP party खोलेको छ याद छैन NJP Okay. अन्त अहिले त्यहाँ डोलाको Okay. Anyway, the interruption and no worries. So basically, so that is the thing that I think goes on in the mind of somebody who is not able to, who is looking to seek help, especially the hesitant first goers, I would say. So there should be some system, matlab त्यसको लागि एउटा केही तरिका छ भने I would like Dr. CS to also later also like explain this part of like the thing, how to deal with this thing. The challenges I certainly feel are like I mentioned before, our trend following abilities are comparatively way better than the rest of India, which means that which is I think directly related to the literacy also, but it does not translate to real time seeking therapy in real time, seeking help in real time. And we all know that suicide and depression has like a big like एउटा स्टिग्मा छ त्यसमा हामीले त्यसले एकदमै एउटा डिस्टेन्सदेखि हेर्न चाहन्छौँ कसैको छेउमा न्युज हामीले सुन्यो भने पनि वी वान्ट टु गो हस हस वी डोन्ट वान्ट टु टक विथ आवर किड्स
And in a lot of times I feel like हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो आमा बाउ हामीसँग बोल्दैन यो कुराहरूको बारेमा ओपनली, तर हामी नानीहरू पनि एउटा एजमा पुगेपछि हामीले जब यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ, मेबी वी क्यान टक टु आवर पेरेन्ट्स अबाउट इट जस्तो लाग्छ। किनभने आई थिङ्क मेरो फादर वाज द फर्स्ट पर्सन हु एजुकेटेड, फर्स्ट जेनेरेसन हु रिसिभड एजुकेसन इन हिज फ्यामिली, एन्ड देन आई एम द सेकेन्ड जेनेरेसन। सो कतिवटा कुरा मेरो फादरलाई the earlier generation have been through a lot, have been through a harsher time, due to which like they are not able to express a lot अहिलेको टाइममा। अनि त्यो कुराले हाम्रो मेन्टल हेल्थ अफेक्ट गर्छै गर्छ, उनीहरूलाई पनि धेरै साह्रो परिरहेको हुन्छ। सो अब आई थिङ्क देयर सुड बी एन इन्टरचेन्ज अफ डायलग, लाइक यु शुड हेल्प शुड कम फ्रम द चिल्ड्रेन एज वेल, एन्ड इट्स नट जस्ट द अडल्ट हु क्यान डु एभ्रिथिङ जस्तो लाग्छ। अनि मैले पनि मेरो फर्स्ट साइकेट्रिक भिजिटको बादमा चाहिँ मैले मेरो पेरेन्ट्सहरूसँग बसेर उनीहरूलाई बुझाउँदाखेरि इट इज अ न्यू कन्सेप्ट फर देम, बट आई थिङ्क दे ओपन्ड अप बिकज पेरेन्ट्स लर्न फ्रम द मोस्ट फ्रम देयर चिल्ड्रेन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि the challenge is another thing that I feel like is, as a society, it is our responsibility to be more open-minded and talk about mental health. The chat is very important. Coming towards policymakers and society, I'm just going through the questions I prepared accordingly. I think we as a society should start from a place of like we don't know, instead of shunning it, त्यो कुरालाई हकार्नु भन्दा त्यो कुरालाई गाली गरेर अलिक उता गर्नु भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भन्नुबाट चाहिँ we don't know, a place like I don't understand this भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हामीले कोही बेला स्टार्ट गरे हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एन्ड देन वी सुड लुक टु, एन्ड त्योबाट चाहिँ हाम्रो जब त्यो एउटा सर्ट अफ एन एक्सेप्टेन्स आउँछ, अनि त्यो एक्सेप्टेन्सले धेरै टाइम हामीलाई खुल्लिनुमा पनि मद्दत गर्छ, अनि त्यो कुरालाई हामी राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ, द क्रक्स अफ द इस्युलाई जस्तो लाग्छ। अनि पोलिसी मेकर्सहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ हाम्रोमा धेरै एउटा फार साइटेड हामी चिज गरौँ है, फार साइटेड चिज गरौँ जब हामी कुनै पनि कुरा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ सोसाइटीमा, हाम्रो कम्युनिटीमा, एउटा स्टेटमा हामी जुन चाहिँ पनि कुरा गर्छौँ हामी, देयर आर अ लट अफ लाइक आई थिङ्क नाउ देयर आर पिपल, देयर आर क्रेडिबल रिसर्चर्स and there are Sikkimese researchers. I have come across a lot of papers. I have read these papers, and I feel like they are there for our access. त्यो हाम्रो लागि नै हो, हाम्रो भोलि गभर्मेन्टको पोलिसी मेकिङको लागि हो, अनि त्यसको लागि मान्छेले धेरै मेहनत गरेको छ। सो दिस थिङ्स आर अप्रोचेबल, यो कुराहरू एक्सेसिबल छ, अनि त्यो कुरा गरेर आई थिङ्क इफ यु आर टु ब्रिङ अबाउट अ चेन्ज, एनी काइन्ड अफ चेन्ज, सिन्स सिक्किम हेज बिन dealing with mental health problems and has been topping the charts for so long, I think it's time we make far-sighted decisions and we consider creating avenues that are inclusive for all sorts of talents, all sorts of, and which I know मैले भनेको कुरा धेरै आइडियल छ, अनि कोही बेला एउटा त्यो खयाली पुलाउ जस्तै गफमा राम्रो सुनिन्छ, but then like I think so much of it can also be like यो कुराहरू एप्लिकेबल पनि नहुने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। जब कसैले तपाईँको लागि रिसर्च गरेर राखिदिएको छ, तपाईँले त्यो कुरालाई instead of just making an agenda towards like something like it can also be used, this information can be used to create a system that is sustainable, not just for you, because mental health problems, they don't spare anybody. Like it's just prevalent, like it can be prevalent anywhere. It can come to your family, it can come to mine. And another thing that I've seen is I think there is a crisis team definitely in place. I think what policymakers can also focus on, the institutions can focus on, is a crisis team. Crisis team, sorely भन्नु भएको छ कि एउटा psychologists, psychiatrists, social workers, यो सबैको एउटा trained team चाहिँ I think हुनु एकदमै जरुरी छ। अनि I'm sure there is a team in place. I know Mr. K.C. Nima has a helpline in place, and these teams are in place, but I think they are not well pronounced. I don't think so a lot of people know about it, or yeah, there is something that is going on. I don't know, people don't know about it. Jasto malai पनि लाग्छ कतिवटा कुरा. So the presence is there, but the presence has to be well pronounced. And I think the people who lead us, I think everybody, like I think people should be able to be
They should be able to talk about mental health challenges, and we need active examples of जस्तै मैले थेरापी लिँदैछु अरे म साइको एनालिसिसमा छु भने म थेरापी लिँदैछु भने मैले भन्नु शरम गर्नु भएन है मैले मैले शरम गरेँ भने म अर्कालाई इन्करेज गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क इन द सेम वे इफ यु आर क्रिएट लाइक मान्छेले देयर सुड बी मोर एक्सेप्टेन्स जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड पिपल सुड बी एबल टु स्पेसली आवर लिडर्स सुड बी एबल टु एम्फसाइज स्पिक अबाउट इट एन्ड also lead an example in the society because I think it has a huge impact. Leaders are followers and it has a huge impact. Another thing that I feel is the identification and referral of high-risk patients. High-risk patients ma kasto huncha bhane पहिलाको violent methods of killing oneself huncha जसको history of self harm छ न्यूली डिभोर्स्ड मेल्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई कतिवटा हेरेर अनि हाई रिस्क पेसेन्ट त्यो बाहेक पनि एट अल लेभल्स अफ हेल्थ केयर चाहिँ मैले भनेको सायद धेरै नै आइडियल हुन्छ होला तर आई फिल लाइक वी क्यान अचिभ वेयर अ पपुलेसन द्याट क्यान वर्क एफिसियन्टली जस्तो लाग्छ है अनि कस्तो भने हरेक लेभल अफ हेल्थ केयरमा चाहे त्यो एउटा पिएचसीमा होस् एउटा अर्बन हेल्थ सेन्टरमा होस् चाहे त्यो एउटा एसटिएनएममा होस् डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्समा होस् काहीँ न काहीँ एउटा ट्रेन्ड प्रोफेसनल नभए हेल्थ केयर वर्कर्सलाई नै paramedics, nurses, doctors, some amount of they should be trained in a way that they can identify certain mental health issues and they can refer patients in time. Like an effective networking is very useful, and these systems are in place in other parts of the world, I feel. And sometimes I feel like यसको लागि त्यस्तो डरलाग्दो पनि चाहिँदैन जस्तो लाग्छ एउटा keen interest and यसमा I want to mention when I used to go for मेरो medical postings अनि हामी सरको क्लासमा हुन्थ्यौँ अनि सरले we were 2 students he had picked. One was me, another person I don't remember, but I remember he made us sit down and talk to a patient because he was teaching us rapport building है basically एउटा पेशेन्टसँग कसरी बोल्नु त्यो कुराहरू है अनि त्यो कुराहरूले त्यस्तै त्यही rapport buildingमा पनि यदि health care professionals at all levels if they are trained in some way I think we as a society are able to identify refer people in time. Another thing is like I think policymakers should be able to rethink, reevaluate, and basically audit their policies from time to time to keep up with the ever-evolving trends of mental health problems to address. And we should definitely ask what is our idea of progress? What is the idea of progress that we want to lead our people, our community to? Is it smart villages? Is it smart cities? What is it? How do we want to empower them? Because ultimately that does boil down to a lot of issues. It does create stress. It does cause a thing. And there is obviously हाम्रो आफ्नो identity को कुराहरू आउँछ अनि सबै कुरादेखि हामीलाई एउटा अर्कै स्पेसमा लान्छ जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नै प्रब्लम बुझ्न हामीलाई साह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ. And towards the end, like as I sum it up, I just feel like talking about 2 things which I really advocate for. I feel like number one, the high stress jobs, that this is a problem nationwide. It's not just in Sikkim. The high stress jobs, like people who work in like healthcare workers, people in the police, even people who work in forensic departments and do postmortems, or high stress jobs in society. And I'm repeating, it's a problem nationwide. I think they do not have outlets. They do not have outlets to express how they feel because they are busy taking care of other people. And I myself remember when I was working in Delhi for COVID, the second wave, it was very scary, even for me. And I was working 15 days at a row with a 3-day break. And every day they would be code blue, there'd be somebody dying. Of course, I had to be present, I had to function, and I would do whatever I could, and then I would come back to my outlet. मैले देख्छु हाम्रो इन्डस्ट्रियल कर्पोरेट सेक्टर अरू फिल्ड्सहरूमा चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ छ है त्यहाँ चाहिँ थेरापीको कुराहरू छ तर हाम्रो मेडिकल इन्स्टिट्युसन्समा हाम्रो मेडिकल स्टुडेन्ट्सको लागि मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्सको लागि नर्सेस डक्टर्सको लागि चाहिँ मेन्टल हेल्थ केयर कभरेज छैन जस्तो लाग्छ एन्ड दिज आर द पिपल हु टेक केयर अफ यु सो as a society, as policy makers, this is something to think about. अनि मसँग मेरो साथीहरू जो कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्छ उनीहरूको
health care, mental health coverage specifically. I'm not even talking about health insurance. Health regular therapy, counseling is at place, but working in the biggest central government hospital also, we have nobody, neither is it encouraged. It is a very difficult place. So I feel like healthcare workers, people who deal with all these issues, also need an outlet. The people in the police forces and all, it might be a little out of context, but yes, I want to advocate for it. And the second thing is, I want to talk about like rehabilitation and addiction. Most of it, which Mr. Kese Nima एकदमै राम्रोसँगले explain गर्नुभयो. अनि मलाई चाहिँ लाग्छ, I want to add one more thing to what he said. He talked about pharmacotherapy, दबाईले ठीक help गर्ने एउटा एडिक्सनमा स्ट्रगल गर्दै गरेको पेसेन्टलाई साइकोथेरापी गर्ने, अनि त्यो सबै कुराहरू गर्ने. अन्त अर्को चाहिँ सपोर्ट ग्रुप्स, which is very good. But I think most people, because I've seen addiction around me, I feel like what people around me struggled with when they came back from the rehabilitation center was, he came ऊ आयो है फर्केर, अनि ऊ एकदम fresh बढायो with the intention to stay clean, but the family was not prepared. अनि उसको family चाहिँ कस्तो भने, ऊ त्यही environment मा फर्केर आउँदो रहेछ. अन्त उसको त्यो like how long can he sustain facing the same challenges? So I think at the same time, even though there is a big stigma around addiction, I think families who struggle, who have somebody struggling with addiction, should also go to I know there are therapies and counseling for the families in place during the course of rehabilitation. But I feel like families don't cooperate because उनीहरूलाई त्यहाँ जानु लाज लाग्छ कि के हुन्छ. तर I think counseling side by side for the families to understand how to deal with somebody who is just out of rehabilitation is a very important thing to help prevent relapse and to prevent mental health like support गर्नु लागि. अनि yeah, this is all I have to say. Thank you so much for the time. Thank you, Dr. Smirna. That was very enlightening. And yeah, it was nice to hear some fresh perspectives from a young doctor. And it's always nice to have young professionals in the field who, like, you understand the youth much better because you've seen your friends growing up in this era. Like, everything is changing so fast. So, as you guys can see, our chat box my questions are pouring in for the speakers. So, let's start with the first one. It's for Dr. CS. How mental health issues are related to the socio-economic systems and politics? And there's a similar question later that says, does the environment created by a corrupt government, is it detrimental to mental health? So, Dr. CS. You're on mute. Unmute karnos na. Okay, Madhvi, first I will ask, repeat the first question. How are mental health issues related to the socio-economic system and politics? Okay, mental health issues is very much related to socio-economic system. How means mental illness generally affects the means this 16 to about 50 years old. The age distribution is like that produces the workers generally they suffer when they are in a position to earn. They suffer. Hello, are you listening? Hello. हामी सुन्दैछौँ, we can hear you. सबभन्दा बेसी त यो त 16 देखि 45 वर्षसम्मकोलाई बेसी हुन्छ, all the mental illnesses. Okay, after that there is a peak after 60, but mainly this is a producing त्यो के भन्छ typical जो कमाउने ठाउँ छ नि त्यही ठाउँमा नै बेसी असर पर्छ एउटा त इकोनोमिक कन्डिसनलाई असर पारेको.
नम्बर टू के छ त भन्दाखेरि पोलिटिक्स हाउ डज इट इफेक्ट भन्दाखेरि अब मेन्टल इलनेसले के गर्छ त भन्दा देयर आर सो मेनी थिङ्स अब लाइक आई एम एक्साइटेड आइदर इफ आई एम ए म्यानिक I tend to be very voting to a very anxious, एकदम स्मार्ट ठुल्ठुलो बिग टकिङ जेन्टलम्यान होइन म म्यानिक छु भने आई गेट एट्र्याक्टेड होइन त्यस्तै पाराले अब इफ आई एम डिप्रेसिभ आई मे नट भोट है म जो आइएम त्यही त हो नि है सेन्स अफ फ्रस्ट्रेसन त्यस्तो पाराले हुन्छ क्यौ म त जान्न भोट हाल्नु या त जसलाई दिए पनि त्यस्तै हो जसलाई भए पनि हालिदिउँला नि दिस अ पेटी कमन इयर अन्त अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वेन यु गाइज आर अब जुन मेनिफेस्ट मेन्टल इलनेस छैन अब पार्टीमा लाइक मेनिफेस्ट भनेको चाहिँ दे सुड कम इन सर्टन क्राइटेरिया टु फुलफिल द सिम्टम्स तर कोही त सब उयसमा हुन्छ अब लाइक इन्फिरिटी कम्प्लेक्स इफ यु से इन्फिरिटी कम्प्लेक्सले दे विल ट्राई टु आइदर भोट फर the person who identifies with them, those who have got an inferiority complex, or they want to compensate it with the person who have got a superiority complex. So both way it is dangerous. A mental illness per se, let's say our depression and our psychotics, schizophrenics are derived from actually voting. There are so many schizophrenics are far better in politics than anyone else. I have seen so many of the cases who are better than me in politics, but they are schizophrenics. And they are not allowed to vote generally. But thank God in Sikkim, we don't see it in that depth. So our guys are voting also. So this was a question raised during my post-graduation in Nimans also. One of our patient was very good in politics, but he was a chronic schizophrenic, and his name was not there in the voter list. And we initiated, we told our psychiatric social work department, and they went and enrolled him and made him vote at least. That is some initiative has to be taken for these guys. But our Sikkim, we are better on this. Depressives generally they don't go for voting or they will vote anyone on the way. So it depends. So reward and pleasure, okay, this I will see later. Okay, economics, politics and socio-economic condition is related to mental illness very much. Working out like manpower days, sorry, I was forgetting this term. Manpower days loss is far more in mental illness than any other diseases, any infectious diseases, even more than the cancers. Manpower days lost. This is the one term which is commonly used, is far more in mental illness. The answer to the first question, anything supportive. Okay, second question, please, Madhvi, tell me. The second question was that does the environment created by corrupt government is it detrimental to mental health? Of course, stress is one of the thing what can be corrected by corrupt government. I have already given in my first deliberation that insecurity, corruption, what it leads to insecurity, economic insecurity, and even anything insecurity in any field, and inconsistency, unsurety, all this leads, and corruption can lead all this domain. So it can influence it, and it is very much responsible for all the stress level. Okay. Thank Third you. question. Yeah, Third thank question you. is also asked. I think the next question is for Mr. Casey Nima. Okay, okay. We'll That's get good. back to Thank you. you. तपाईँको Okay, लागि okay. अझै पुरा questions छ भने. Yeah. So, Mr. Okay. Casey Nima, are you with us? Okay. Yes, I'm here. I'm here. I'm just Okay. Yes.
So, तपाईँको लागि question छ, how is the rehabilitation process practiced by different rehabilitation centers in our state? Is there any SOP for rehabilitation centers? I'm dropping the question in the chat. Sorry, could you repeat it again? Yeah, Couldn't it hear you says clearly, yeah? it says how is rehabilitation process practiced by different rehabilitation centers in our state, and is there any SOP for rehabilitation centers? SOP. Okay, 11% practice by different names. In fact, not only in Sikkim, in fact, now the SOP practiced by the rehabilitation centers, right? Yes. Yeah, I'm coming to that. Can you hear me? Yes, we can hear you. Can you hear me? Hear me? Yeah. Okay. हजुर. All right. Okay. Yeah. Not only the rehabilitations in Sikkim, but the rehabs in other places also. We all follow like the 12 steps principles. Yeah. The 12 steps principles of the self-help group of Narcotics Anonymous or Alcoholics Anonymous. Yeah. And we on under this 12 steps principles, like there are certain questions, yes, certain SOPs based on it. So we follow that. Yeah, it is not that like the centers are just opened and keeping in patients, right? We do follow some SOPs. We have a certain mode of treatment. Yeah, we believe in the holistic approach, focusing on the mind, body, and soul. And we have questionnaires, we have meditations, we have yoga, yeah, to address the spiritual aspect of an individual into substance abuse. We have all those family issues, questions that needs to be answered by the patients, yeah, during their stay, during their course of treatment. Yeah, so it is not just bringing them in, feeding them, giving them shelter, and letting them go. It's not just like that. Yeah, we do offer a course based on the 12 steps principles. We do offer a spiritual treatment, and yeah, we do offer them a hope. Yeah, uh, and I'm not speaking only for my rehab, but the rehab as a whole. Yeah, whoever, because like if you see, uh, uh, okay, I'll just get back, please. Sure. Uh, Thank you, Mr. Nima. We'll follow up with that. We have a question for Dr. Smirna. कसैले सोधेको रहेछ दुईटा क्वेसन छ along the same lines. It's about the correlation of social media and technology with mental health. Could you give us your thoughts on that? Social media and technology, I think त्यसलाई हामीले कस्तो कोरिलेसन भने एक्ज्याक्टली मेन्टल हेल्थमा मैले अघि भनेको जस्तै धेरै ठाउँमा त्यसले हामीलाई धेरै हेल्प पनि गर्छ त्यसलाई हामीले जस्तो तरिकाले युज गर्न चाहे पनि हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ है वाट आर वी सिकिङ बट अलट अफ टाइम चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले त्यसलाई ज्यादा नै त्यसमा भर पर्दाखेरि चाहिँ वी फर्गेट अबाउट रियल टाइम ह्युमन एट्याचमेन्ट्स रियल टाइम ह्युमन इन्टरेक्सन्स एन्ड वी त्यही कुरा ट्रान्सलेट भएर रियल टाइम हेल्प सिकिङलाई पनि कोही बेला डिले हुन्छ जस्तो लाग्छ बट आई थिङ्क इट्स अ beautiful platform where people are more free to express themselves. People write songs, they can post it online on social media, but at the same time it can also be, if you get too obsessed with it, it can also have a negative impact that we all know. And in that I would like to add, I think like एउटा टाइम थियो जब हामीलाई प्यारेन्ट्सहरूले भन्नुहुन्थ्यो फोन कम्ती चला भनेर तर अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ सोसियल मिडियामा the older generation, they are heavily involved, like they are always on their phones है सो त्यो कुरा पनि छ आई थिङ्क द्याट क्रिएट्स कस्तो हुन्छ भने सुत्न अगाडि उनीहरूले फोनै चलाइरहेको हुन्छ जहिले पनि मतलब बेसिकली आई सी द्याट अ लट इट आई सी द्याट अराउन्ड अनि त्यो कुरामा पनि हामीले आई थिङ्क यस इट हेज एन इम्प्याक्ट एज बोथ अ नेगेटिभ इम्प्याक्ट समटाइम्स इट गिभ स्पेस टु पिपल हु आर नट who are introverted, who cannot express themselves otherwise. Sometimes we limit it, त्यसले हाम्रो एउटा लिमिटेसन पनि भन्छ जब त्यो मात्रै हाम्रो एउटा ओन्ली आउटलेट हुन्छ जस्तो लाग्छ
the correlation. I don't know, answer? Yeah, I think that sums it up, Machale. So thank you. We'll get back to you again. Uh, Mr. Nima, you want to wrap up or Yes, ask a please. question? I would like to. Machale? Yeah, yeah. It's about mental health, right? And Absolutely. it's about rehabilitation. I just had a situation, yeah, situation where I am in a munch and I'm talking, and just side by side, I had a situation where I had to attend. So, this mental health, a very good example on my own, like this thing that happened. So generally speaking, people get into this kind of situations where they are, in a dilemma to do which, to do what, to answer what, to do what. So during these times, I think your mental health एकदमै क्वेसनमा आउँछ क्या अन्त जुन चाहिँ अहिले मलाई रिहेबिलिटेसनको सोध्नु हुँदै थियो है फर्स्ट रिह्याब दार्जिलिङमा है कृपा भनेर भएको है र त्यहाँनिर मेरो आफ्नो ट्रिटमेन्ट त्यहीँनिर भएको र एउटा जुन चाहिँ होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट पाएको थियो है त्यही चाहिँ अहिले जतिवटा रिह्याब फलो भएको छ त्यही होलिस्टिक एप्रोचको एउटा ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिनु खोजिरहेछ रिह्याबहरूले है वेरिन time value, wherein family values, wherein things values, wherein self value, in a sabai are in place, are in a package. Yeah. And Timothy, the whole concept of addiction, the whole concept of alcoholism is explained in detail. Yeah. Why you are using, even when you want to quit, right? Why you need to stay quit, why relapse can happen, how relapse can happen, what is the role of a family, what is the role of a mentor, what is the role of a counselor भनेर यिनीहरू सबै मजाले एउटा क्ल्यारिटी किनभने एक्टिभ एडिक्सनको टाइममा my mental health is not at place at all. It is zero. I would say it is zero. Yeah, I am always in an aggressive mood. I am always in a self-afflicting mood. I am always doing antisocial activities मात्रै. So यो खाली mental health भएको मान्छेलाई we need to bring them on path. So it's not like the रिह्याब खोलेर के गर्दैछ भने त्यति कुरामा हुँदैन क्या because one needs to come to rehab, get inside the rehab, see how it works. Because if I have to tell you, अहिले तपाईँ जानुहोस् जुनै सेन्टरमा पनि जानुहोस्, please show your interest to go inside. They will all welcome you inside. None of them will say आउनु पाउँदैन भन्दैन है. There are students of masters in sociology or masters in psychology, those who want to do internship, right? They come for internship, just they show the interest to do the internship, we welcome them. Yeah, there are media people, those who want to come into the rehab, get interview of the people, we let them in. But if the if the residents are willing, so it is like that. And many a times कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि this kind of fingers are pointed out to the people in the rehab. If I have to tell you very honestly and frankly, people working in the rehab, once again I'm repeating, working in the rehab, उहाँहरूको मेन्टल हेल्थ हेर्नुभयो भने नि है र अलिक सर्भे पनि गर्नुभयो भने मेन्टल हेल्थ अलिकति क्वेसन मार्कमा पाउनुहुन्छ तपाईँले है यो त्यसै भएको होइन क्या किन भन्दाखेरि देयर आर 40 or 50 residents, those who need to be put on the path. And this service providers, 10-12 जना हुन्छ होला, they are looking after them 24/7. They are trying to put them on the path 24/7. So it's multitasking and it's not easy. And it's अन्त यस्तो जग्गामा चाहिँ नि हजुर डक्टर सिएस हुन्छ नि अब है डक्टर स्मेना है उहाँहरूको एकदमै सपोर्ट एकदमै सहयोग चाहिन्छ क्या. सो हजुर tell you rehabilitation is not easy, or services in rehabilitation is not easy, right? And any more questions, please? Yeah, we'll get back to you again. Thank you, तपाईँले मजाले भनिदिनु भयो how the rehabilitation centers work. Like for us who don't have any idea, this was very insightful.
So I will take the next question for Dr. C.S. Sharma. It's relating to the youth. So it's about why is it that the youth are more susceptible to mental health problems, and why are they more addicted to drugs at a very young age? What could be the reason for this, and what are the ways to overcome for young age groups these problems? You're on mute. Yeah. Okay. This question can be answered by their biological vulnerability. Like youths, when they grow up, they are exposed to three things. One is the hormones. Fresh hormones they have to go through effect of estrogen and progesterone in the girls and the testosterone in the boys. That causes a lot of changes and rapid changes in the body structure. If the body growth is faster than the mental growth, there is a imbalance sometimes. And if the body growth is lower than the mental growth, that also causes problems sometimes. So this is a biological vulnerability of the youths in the adolescence. And second thing is that this part of life, this phase of life, you can say, is challenged. There are in the younger age, and there is a inferiority, industry versus inferiority. If you are working hard, or you may feel inferior, and an elder generativity versus stagnation means generativity versus stagnation. Sometimes, if you are failing to generate something, you'll face the stagnation that causes stress. So stress can lead either to success. Even the stress can lead to success also. Stress is not always bad. If you see the curve, stress and performance curve, initially it increases the performance and later stabilizes and it falls. If the stress is too much, then the performance may fall. But if sustained stress sometimes leads to a lot of progress. So this is one of the thing. Stress is meant, in fact, to in the body physiology. Stress is exactly meant to prepare for the impending dangers of the life. If you say fear, fear is a type of protection against the impending danger. And so this is a process of how the physiology works. Okay. So youths are more vulnerable to even addiction, even mental illness. Any, if you say any mental illness, so which is the first common age it starts, means it comes in the adolescence only. So that is crystal clear because of vulnerability. Environmental vulnerability will also be more that time because you will be going out of your parents to the hostels and college hostels, anywhere. Adolescence time, you have to move out of there. And individual growth, when you want to dissociate from your parents and show your own identity, that time the stress comes. So youths are more vulnerable for any mental illness, not only addiction per se. Okay. And what was the second part of the question? It was about how can we overcome this for young age groups. I have already told in my first deliberation that this is education. Education has to deal with this, and the society per se should not be so much catastrophizing the things. It should be seeing with a model that it can be accepted. Is acceptable, but it may not be acceptable, but it can be tolerated. That way, it has to be taken up. Anything, so any divergence, like mental illness, like if I adolescent get a depression,
Oh, no, parents need not blame themselves of their parenting as such. But it is acceptable, okay, unacceptable, but tolerable. That approach has to come up. I think this is a better approach to deal with the adolescents. And addiction per se needs two things. One is decatastrophizing. Decatastrophizing is needed. विध्वंसीकरण क्या ड्रग खायो भन्दै गए यो चाहिँ अब खत्तम भयो भनेर त्यो खालको एप्रोच पनि एकदमै चाहिँदैन तर नानीहरूलाई घरमा भन्नुपर्छ ड्रग कल्चर इज नट गुड पनि दिनु पर्यो डिक्याटास्ट्रोफाइजेसनको सबभन्दा बेसी एक्जाम्पल्स उहाँ केसिनिमाले दिनुहुँदै थियो आवर ल एउटा नानीले गाँजा खायो some schools principal are trying me should I give him a TC? I said no. Cannabis dependence after a first smoke is very less. Cannabis dependence needs a lot of time, so that it's no need. Just send the patient for the counseling. Give him some days holiday, some leave. That will help. So decatastrophization is one of the things. And another is that our policing needs to be sensitive. They should check the trafficking, but not the trafficking and traffickers, but not the patients per se. If you hunt on them, this will increase the stigma and taboo about the illness. So this is the another thing. Policing and our laws also should be relaxed on this. Treatment focused law has to be there, not a punishment model. Cold turkey method, they say, na? It's a cruel way of dealing with the dependent guys. So this should be checked. And the government mostly, actually, I wanted to tell our bureaucracy, in fact, they are very rude. I will tell my personal experience. STNM hospital, when it was being constructed, I had suggested the psychiatry department to be in the main building. But our bureaucracy was so hostile. नो नो ए पागलहरूलाई कहाँ अरूसँगै राख्छ यहाँ आएर तमासा गर्छ यो गर्छ त्यो गर्छ in spite of me pressing so much I could not make it and they shifted us down there. That itself shows the taboo is more on the bureaucracy and the planners. Bureaucracy is fully infiltrated with taboos. That is the more hassle. This is the main problem what we are dealing for the mental health now. Then any other things like rural Sikkim has lesser taboo than the urban. This is a significant difference here. We are finding it. When a person gets depressed in the villages, they frankly talk. They will pick up a phone. Doctor says, yes, मलाई depression हुँदैछ जस्तो लाग्दैछ मलाई दुखी हुँदैछु. But here in a bureaucratic segment, if one gets depressed, they will, if they contact also, they will quietly, doctor, can I meet you in the evening at about 8 to 9 a.m. p.m. as I am very scared that what people will say about. So bureaucracy suffers from more taboo than the rural folks. So this is a significant thing what is happening and the planners has to tackle with this. And the big officers are more dangerous. Bigger the officer, more taboo they carry. So this is the biggest hazard now. Okay. And Madhavi, I just wanted to add to this. Why Yeah, youngsters sure. are, it's, I think it's a human nature, like when you give a color, red and a green,
And if there is a button red that says don't press, I think it's a human nature that will say, why not? Let's press it. No, press the red button. So it's same, we have SADA. Yeah, usually it's called SAD Act. Yeah, Sikkim Anti-Drug Act 2006. So it says, drug, don't do this, don't do this, don't do this. So at present, the youngsters, what they're doing is, why not do this? Let's experiment it, because the generation is changing a lot, has changed a lot, and it is not like when we were youngsters, when we were teenagers. It's not like that anymore. Yeah, the present generation is far ahead. They are going in a very fast pace, and they love. And there was a question like, social media and mental health, it is so much affecting. I think Dr. Smyrna also was answering to that. Yes, social media is so much affecting our mental health. So we get a lot of information on social media, but we get a lot of wrong information on social media. Yeah. So, and this wrong and the right, let the youngsters decide. Yeah. Don't Let us not be the third person to say this is wrong, this is right. Because if we say wrong and right, then the youngsters will somehow choose the wrong thing. Yeah, why not? Let's experiment it. So I think that also adds up. I also have a question for the both of you. I've seen in a lot of cases with the youngsters, what happens is, मैले सानसानो भाइहरूले marijuana smoke गरेको उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ घरबाट थाहा पाउँदो रहेछ अनि मैले थुप्रो केसेस देखेको छु अनि पेरेन्ट्सले चाहिँ उनीहरूलाई अत्तालिएर उनीहरूले रिह्याब हालिदिन्छ है त्यहाँदेखि अब उनीहरू एकदमै टेन्डर एजमा पनि कस्तो यस्तो 18 इयर्सहरूकोमा पनि मैले देखेको छु है पेरेन्ट्सहरूले म्यारिजुआना स्मोक गर्यो भनेर रिह्याबिलिटेसनमा हालिदिएको अनि त्यहाँबाट उनीहरू अर्कै मतलब उनीहरूको त्यो I don't know, is that a good is that the right way to go? Like, I think parents are also very confused to how to deal with marijuana addiction and marijuana smoking and drug addiction. I think त्यो कुरामा पनि भनिदिनुस् न तपाईहरुले. I think sir would like to take the first, then I will. Sir? You're on mute. I'll take the question. This marijuana, if it doesn't amount to dependence, if it is not amounting to dependence, no need to treat. Simple counseling by the parents or any other. Generally, parents are a bad counselor, I have seen. And some professionals, if they come, that is a far good idea. I don't think any other professionals are needed for that. If it's not amounting to the this one or any cannabis induced psychotic, depressive or anxiety disorders. This is a very common coming up here. Few sorts of marijuana is provoking serious panic, depressive disorders. So this has been common. If it is so, then you need to quickly seek a psychiatrist's help. And if it is just smoking for intoxication and not amounting to dependence, just counseling by any professionals maybe, and no need for rehabilitation. Rehabilitation has got so many other aspects also. So this has to be done judiciously. Okay, let's see question to Nima. Nima. Yes, sir. I second what Dr. CS is saying. If the dependence on marijuana is not there, if it is just a starter, if it has just been a couple of weeks, I don't think rehabilitation is required. That's in my deliberation, I said, family doesn't know how to go about it, how to deal, and that's where they make a lot of mistakes in dealing with their ward who is into substance abuse or who's just started a substance abuse. And marijuana, if it has gone up to dependence, then again it is not rehabilitation. It is the experts, the psychiatrists. Psychiatrists come in account at this juncture of his life. Rehabilitation is a place. It's a protective place.
Okay, it's a protected place where you won't get drugs or alcohol for that matter. Yeah, where you are in abstinence, and then there are many classes where you are taught value systems, other things. But if you have dependence on marijuana, somewhere or the other, lot of wires are cut off in your brain. So there, the psychiatric intervention is very much in need. So we get calls from family saying that the son is into like the behavior has changed. We have observed behavior changes, become aggressive and all. So I asked them, when did you first come to know like he's into this kind of behavior change? It's been a couple of weeks or a few months. Then I tell them, please don't. If it is just few months, please don't put into rehab. Yeah, it's only like if the dependence has become severe, and if he is uncontrollable, yeah, if the family is not able to control, then rehabilitations matters. Okay, but for the starters, those who are beginners, please counseling psychologists, counselors, please go to them, not rehab. Thank you. Along the same lines, once since we're talking about how families react, to their wards being involved in all of this, there are questions about uh, how do you sensitize somebody who does not know the concept of mental health, like in your family? Like, how do you create a situation where a person is supported and also their family members are sensitized about it? Uh, a part of this was for Dr. Smirna, so maybe you can begin, and if the other speakers can also join in. Uh, the question, how do we sensitize our family members who don't Yeah, know about what, who don't have an idea? I think yeah. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई मेरो यस्तो केही फर्मुला छैन है एन्ड लाइक आई थिङ्क डक्टर सिएस वुड बी एबल टु एक्सप्लेन दिस बेटर इन द साइकाट्रिक टर्म्स but I think the most effective in my own experience and how in therapy मेरो psychoanalysis मा मैले जसरी in my journey how I have learned is also to बेसिकली अ डाइलग हुनुपर्छ है अनि हामीले एकतर्फको डाइलग मात्रै एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सले हामीलाई बुझोस् अनि हामीले उनीहरूलाई बिस्तारी त्यो कुराहरूको बारेमा अनेस्टली द थिङ्स द्याट वी आर गोइङ थ्रु द थिङ्स द्याट वी आर कम्फर्टेबल with time and space. I think we have to be patient is the number one thing. Just because you're going through something does not mean your parents तपाईँको पेरेन्ट्सले तपाईँलाई एकैतालमा बुझ्नुहुन्छ उनीहरूको थुप्रो कन्स्ट्रक्टेड आइडियाजहरू हुन्छ पहिलादेखिको अनि हामीले त्यसलाई रेजिस्ट गरेर हुँदैन हामीले रेजिस्ट गरेर त्यसलाई फाइट गरेर मात्रै हुँदैन कतिवटा ठाउँहरूमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा पनि हामीलाई आफ्नो फुट डाउन राख्न इम्पोर्टेन्ट छ बट दे आर equally there as you. I think we should understand that. Deal with it with patience, I would say. Try to talk to them more often, I would say. And try to talk about your problems and what is it like, how is it helping you? How is your approach to therapy helping you? I think त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले उनको भाषामा उनीहरूको भाषामा उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा I think you can talk to them बिस्तारै अनि काहीँ न काहीँ सरले भन्नुभएको जस्तै नबुझ्ने भनेर हामीले भन्छौँ तर मलाई लाग्छ सबैले everybody understands the concept of feeling sad everybody understands like the concept everybody feels unhappy at certain places in their life and I think a dialogue is very important and it's important to be patient with them and it's important to talk in their language and हामीले पनि we don't know everything so I think to start from a place of acceptance is very important, I feel. Thank you. Now, I think we have time for two more questions. So, next one for Mr. Nima. We have a few checkposts, but how do these drug consumers getting in so freely? How do we see the role of the police? Drugs are proliferating rapidly in our society, so why the government is not making strict plans to check their proliferation? I'll drop it in the chat for your reference. Okay, the question. Okay, yeah, policing, they are doing their work. Government, they are doing their work. In my deliberation, I said, मैले भनेको थिएँ है प्रब्लम चाहिँ हाम्रो भित्र छ क्या
तपाईले एउटा दैलो बन्द गरिदिनुस् म अर्को दैलो खोजिहाल्छु है तपाईले एकजना बेच्नेलाई पक्रिनुस् म अर्को बेच्ने म पाइहाल्छु है यो खोज्ने खोल्ने म हो नि हो कि हेर्नुहोस् त म हो नि सो एड्रेस मलाई गर्नुहोस् न है त्यो बिचारा त्यो दैलोको गेटकिपरलाई है तँले काम गरेन रहेछ भने उसलाई गाली गर्नु भएन है दैलो बनाउने मान्छेलाई दैलो राम्रो बनाएन रहेछ भने गाली गर्नु भन्दैन है दैलो खोज्ने त म हो नि है कहीँ न कहीँबाट म पाइहाल्छु मलाई एड्रेस गर्नुहोस् हैन सो मैले अघि नै भनिहालेँ है गभर्नमेन्टले यो गरेन त्यो पुलिसिङले पुलिस गरेन त्यस्तो होइन क्या किनभने दे आर डुइङ देयर जब उनीहरूले गर्दैछ उनीहरूले मजाले गर्दैछ उनीहरूले गरिरहेछ है उनीहरू पनि दे आर ह्युमन्स है दे अल्सो गेट टायर्ड है अन्त उनीहरूलाई पनि हुन्छ कि कति चाहिँ पक्रिबस्नु भन्ने खाले किनभने पक्रेर मात्रै इज नट द आन्सर देन पक्रिएपछि दे हेभ टु गो टु द कोर्ट है दे हेभ टु प्रेजेन्ट इट इन फ्रन्ट अफ द कोर्ट एन्ड देयर इज अ होल के भन्छ प्रोसेस अफ द कोर्ट है सो द क्वेसन इज देयर त्यहाँनिर पक्रेपछि द होल थिङ इज देयर तर मेरो माई टक अर माई बिट इज है प्लिज एड्रेस दिस पार्ट दिस एरिया हु इज डिमान्डिङ डिमान्ड ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हो देयर इज लट अफ सप्लाइज इन स्पाइट अफ लट अफ एरेस्ट इन स्पाइट अफ लट अफ भिजिलेन्स एट द बोर्डर 3 चेकपोस्ट पुरै भएकोले गर्दा तर छिरेको छ किन छिरेको है अन्त हो यो छिरेको कारण बिकज डिमान्ड इज देयर हैन प्लिज एड्रेस द डिमान्ड छ एड्रेस हुँदैछ तर अझै इनफ भएको छैन त्यो एड्रेस के त्यसलाई अलिकति याद गर्नुपर्छ I think that was well said. In the chat, there's a question for Dr. CS that I think it was a response to your speech. Wale भन्नु हुँदैछ, reward pleasure system is understandable, but there are other circuits in our brain that reinforce drug habits because I've heard from addicts who don't even find any fun doing their drug of choice, yet they still continue to do it. The reward pleasure system doesn't explain this habitual behavior. Any insights? भनेर सोध्नु भएको रहेछ. For Dr. CS. I think Dr. CS has been disconnected. So, does anybody, do any of the speakers want to take this question? Yes, I think I can answer to that, but I doubt the person who's questioned me will agree to my answer, yeah. But still, I would like to answer. Your reward or pleasure भन्ने जुन चाहिँ छ, this usually comes in the early stages of addiction. मजा आउँछ भनेर यो खान्छु यति खायो भने मलाई मजा आउँछ भनेर र जुन चाहिँमा चाहिँ त्यो रिवार्ड र प्लेजर आउँदै आउँदैन तर पनि खानु पर्छ नि द्याट इज द स्टेज अफ डिपेन्डेन्स है मेरो नखाइ हुँदै हुँदैन for me to converse with my family I need to take for me to go to sleep also I need to take for me to have food त खानु मन पर्दैन तर पनि खानुको लागि पनि I need that extra push and that push ko lagi I take drugs so there are different stages of addiction yeah so take an agi bhaneko त्यो early stage ma chai I think counseling will work counseling will work garcha rehabilitation doesn't come into in the scene or into account yeah तर कहिले चाहिँ भन्दा त्यो डिपेन्डेन्स जुन चाहिँ भएको हुन्छ है जुन चाहिँ नभई नहुने है भएन भने पुरै विथड्रल फेस गर्ने भएन भने पुरा इरिटेटेड हुने रेस्टलेस हुने इरिटेबल हुने त्यो खाले सिचुएसन आयो चाहिँ then the rehabilitation needs to be considered or thought about है र त्यो रिवार्ड र प्लेजर त इट्स ओन्ली इन द अर्ली स्टेजेस अफ एडिक्सन I hope I hope Natiza is satisfied with your answer, but I feel like that does make a lot of sense. I think we can squeeze in a few more questions. Madhavi, yeah. There was a question in the chat. I think people, त्यो मैले अघि कल्चरको कुरा भनेको अलिकति त्यसमा क्वेसन थियो आई वाज जस्ट एक्सप्लेन मैले कल्चरको कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो कुरामा भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ when I say त्यो क्वेसनमा भनेको छ आई एम सेइङ द्याट वी कम फ्रम अ प्लेस अफ कल्चर एन्ड ट्रेडिसन तर त्यही कल्चर र ट्रेडिसनमा चाहिँ फ्ल छ भने चाहिँ डु यु थिङ्क इट्स टाइम टु रिथिङ्क भन्ने एउटा क्वेसन छ है
मैले फर्स्टमा भनेको वी कम फ्रम अ प्लेस अफ कल्चर एन्ड ट्रेडिसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ हामी हाम्रो पुर्खादेखि हामीले एउटा तरिकाको प्र्याक्टिस गरेर एउटा स्पिरिचुअलिटी त्यो कुराहरूमा छ है हाम्रो हाम्रो बिइङ इज अट्याच टु अ लट अफ कल्चर ट्रेडिसन त्यो तरिकाले भनेको है अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सोसियल मिडियाबाट अहिलेको वाइट साइकाइट्री भनौँ कि वाइट साइकोलोजीलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट बरो गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो सल्युसन्स बनाउन सक्दैनौँ भनेर त्यो भनेको मैले अनि कल्चर एन्ड ट्रेडिसनमा चाहिँ कस्तो छ भने छ डेफिनेटली हाम्रो अहिले स्टिग्मा छ हाम्रो सोसाइटीमा हामी जस्तो कल्चरबाट आउँछौँ जस्तो ट्रेडिसन्सहरू छ हाम्रो जस्तो रिचुअलिस्टिक प्र्याक्टिसेसहरू छ कतिवटा कुरामा ट्याबु हुन्छ मेन्टल हेल्थ रिलेटेड तर पनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी जुन ठाउँबाट आउँछौँ हामी जस्तो कुराहरू हामीलाई सिकाएको छ त्यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा हाम्रो मेन्टल एबिलिटिजहरूलाई डिफाइन गर्छ अनि हामी बाहिरको नलेजले मात्रै लिएर लोकल कन्टेक्स्टमा कन्भर्ट नगरी चाहिँ हामीले त्यो बाहिरबाट टर्म्स मात्रै लिएर हामीले अहिलेको कुरालाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ हाम्रो प्रेजेन्ट conditions. That's why Dr. CS was saying we need psychiatrists, we need psychologists, social health workers from this place who understands the context of how हाम्रो 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 मेन्टल फ्रेमवर्क कस्तो छ त्यो बुझ्ने लोकल कन्टेक्स्ट बुझ्ने हामीलाई वर्कर्सहरू चाहिन्छ भने जुन चाहिँ भन्नुभयो मैले त्यो रेस्पेक्टमा चाहिँ मैले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई मिन्स द्याट वी निड टु पे अटेन्सन टु आवर कल्चर एन्ड ट्रेडिसन्स एन्ड वेयर वी कम फ्रम पनि भनेको And just again, मैले भन्नु बिर्सेछु Sikkim I think is the only state that has counselors in every PHCs in health settings. Sikkim, everywhere you will find a counselor. I think that, and Sikkim is the only one in India. And again, Sikkim is the only state in India where the 24 suicide helpline is active for last 8 years. Thank you, speakers, for your input and for addressing the question. So there are a few more questions for Smyrna. If you don't mind, could I put some of these questions in the Facebook live chat? And after the live ends, the will address on the comment section. Because there's a longer question here, which I feel like you can all, and it's not addressed to anybody. So just your question, which says, when we as youngsters were stressed, we had Darakara hilltop with scenic views as a place of solace. Now with the changing terrain, congestion, lesser greener places, these hilltops are also vanishing. So how does this process of changing landscapes affect our mental health? We could get some insights on that. Like us to write the answers down or answer it, Abhi? This one we can discuss it, I think. I don't know how to say, like डाँडाकाँडाहरू त्यो चेन्ज हुँदैछ ल्यान्डस्केप चेन्ज हुँदैछ अहिले त्यो पहिला जस्तो डाँडाकाँडाहरू छैन भन्ने कुरा त हो तर हामीलाई मलाई लाग्छ कि हामी एज अ सोसाइटी हामीलाई डाँडाकाँडा चाहिँदैन जस्तो पनि हामीले गर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यही कुराले गर्दाखेरि अब अहिले मतलब चाहिँदैन एज इन वी आर एक्टिङ अब त्यो मतलब हाम्रो अर्बन ल्यान्डस्केप जस्तो चेन्ज हुँदैछ इट डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट्स हाम्रो एस्पिरेसन जस्तो लाग्छ आई स्ट्रङली बिलिभ जस्तै हामीलाई 14 तलको 12 story 14 story how many stories is it so do we need a shopping mall or do we need a bigger space to hang out do we need a more like do we need a public space I think that is a question that cannot just be asked to you and me that should be a question that we should ask ourselves and that should be a thing we should talk to our policymakers about here. And more than it affecting our mental health I think it is what do you say like it reflects what we want or where we're heading. It is a reflection of our state of mind, our idea of aspiration. I think it says a lot about
the people and the place, how our landscapes are changing, what we are bent towards. This okay? Okay, thank you. There's one more question for you, Dr. Smirna. You seem to be attracting a lot of questions. So this one says, when should we really be alarmed that the symptoms are not that of normal mood swings or emotional outbursts, but rather a deeper mental instability? Uh, this, I think, again in the psychiatric terms, Dr. CS would be able to explain it very nicely to you. But anyway, I feel like there is a thing called insight in psychiatry. अनि त्यो इन्साइट भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने जब आफूलाई लाग्छ कि यु निड हेल्प लाइक सम अमाउन्ट अफ इन्साइट हुन्छ है अनि आई थिङ्क वेन यु हेभ इनफ इन्साइट when you have that insight ki, oh, this might be a problem for me. Just say the reason in the question itself, the person is saying, when do I know? कहिले चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ normal mood swing होइन भनेर अनि काहीँ न काहीँ थाहा पाउँछ है अनि त्यो अलिकति भए पनि आफूलाई लागेको बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ I think that is the right time to seek therapy, to talk to someone. And therapy is not just for, let me make it clear, therapy, talking to someone, counseling is not just for somebody who has like a full pronounced problem जसकोमा एकदमै मतलब उसले त्यो लास्टमै स्ट्रगलको डरलाग्दो स्ट्रगलको पोइन्टमै पुगेर चाहिँ थेरेपी उनीहरूको लागि मात्रै हो भन्ने होइन थेरेपी इज फर एभ्रीबडी लाइक आई फिल वान्स इन अ वाइल वी निड पिपल किनभने थेरेपीमा चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने कुरा हुन्छ कसैसँग दिमाग खुल्ला राखेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ आफूलाई लागेको कुराहरू क्ल्यारिटी सिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो अप्रोचले हामीले थेरेपीलाई त्यो अप्रोचले चाहिँ हामीलाई थेरेपीलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ एन्ड आई थिङ्क दिस इज द approach which needs to change in Sikkim. That is why I think therapy is a very new idea still, seeking therapy in real time. तर अहिलेको टाइममा तपाईँलाई अनकम्फर्टेबल भयो इन पर्सन भेट्नु भन्यो भने देयर इज अ प्यानल अफ थेरापिस्ट एन्ड त्यसमा सिक्किमबाट पनि युनियन स्कुलको थेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ डक्टर सेरा वङदी हुनुहुन्छ एन्ड देयर इज नर्थ इस्टर्न थेरापिस्ट एउटा उनीहरूको सेफ स्पेस थेराप्युटिक्स भन्छ दे होल्ड अनलाइन थेरापी एन्ड साइकोएनालिसिस भन्छ इट इज नट वेयर दे टिच यु हाउ टु ब्रिथ or how to like त्यो उनीहरूले तपाईँको कल्चरल एस्पेक्ट वाट डु यु स्ट्रगल विथ डेली इन यर सोसाइटी त्यो तरिकाले तपाईँहरूलाई भिडियो कलमा पनि थेरापी हुनसक्छ यु क्यान किप यर क्यामेरा अफ इफ यु डोन्ट फिल लाइक टकिङ टु पिपल डिरेक्टली है कतिवटा कुरा प्रिभेसीको कुराहरू मेन्टेन गरेर चाहिँ यु क्यान टक टु दिज पिपल एन्ड आई फिल लाइक yeah, like I said before, therapy is not just when you have a really aggressive problem, like a really not aggressive. त्यो एकदमै साह्रो परेको बेलामा चाहिँ तपाईँले थेरापी लिनुपर्छ भन्ने होइन तपाईँले त्यसको अगाडि नै लिन सक्नुहुन्छ तपाईँकोमा इन्साइट अलिकति आएपछि तपाईँलाई लाग्छ कि नो आई डोन्ट वान्ट टु बी दिस आई डोन्ट वान्ट टु एक्ट लाइक दिस आई डोन्ट वान्ट टु बी not act like this. I don't want to be in this state. I think it's a good time to seek help, to write to somebody or to ask around for help. Just really comfortable. And the other thing about the previous question that I missed is like, the previous question, my one point I missed is like, how does the changing rapid urbanization, the डाँडाकाँडा हराउनेले हाम्रो मान्छेहरूलाई कसरी अफेक्ट गर्छ एउटा चिज चाहिँ मलाई लाग्छ कि इट डेफिनेटली हाम्रो नेचरसँगको जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ हो त्यसलाई चाहिँ हामीलाई आई थिङ्क इट डेफिनेटली पुल्स अस अपार्ट किनभने त्यसको आफ्टर इफेक्ट्स चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड आई थिङ्क लाइक आफ्नो एरियाको आफ्नो ठाउँको नेचरसँग कनेक्ट हुनु त्यो कुरालाई बुझ्नु नेचरसँग त्यो रिलेसनसिप हुनु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ ह्युमन बिइङ को वेल बिइङको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट अल अफ अस नो अनि त्यो हाम्रो त ट्रेडिसनमै छ यो कुराहरूमा ट्रेडिसन्स एन्ड कल्चर इज इम्पोर्टेन्ट किनभने हाम्रो ट्रेडिसनमा चाहिँ नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्छ हामीले वी बिलिभ इन गिभिङ ब्याक वी बिलिभ इन नट जस्ट टेकिङ फ्रम नेचर बट अल्सो गिभिङ ब्याक एन्ड त्यो कुराले एउटा इन्टरनल ह्याप्पिनेस भन्ने एउटा ग्रेटफुलनेस आई थिङ्क आवर कल्चर टिचर्स अस सो त्यो डिकप्लिङ विथ आवर रुट्स एन्ड आइडेन्टिटी इज अल्सो दिस के हो हाम्रो जब हामीले स्पेसेसहरूलाई साह्रै हामीले खुला ठाउँहरू छोड्दैनौँ मान्छेलाई यङ्स्टर्सहरूलाई स्पेसली त्यो फिल गर्ने नेचरसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने हामीले त्यो ठाउँहरू बनाइदिँदैन आई थिङ्क इट अफेक्ट्स आवर मेन्टल हेल्थ इन द्याट सेन्स Thank you so much.
So I think we have come towards the end of this session, and it was, for me, it was a very enlightening experience, something I've been wanting to talk to people about for a long time. I think सबैजना like त्यस्तै लाग्यो होला. I would once again like to thank our speakers. I think Dr. CS disconnect हुनुभयो होला अहिले. But Mr. Casey Nima and Dr. Smirna, thank you guys for joining us, taking all the questions. यति patiently तपाईहरुले answer गरिदिनु भयो सबैजनाको questions. And yeah, I think our viewers are very happy, and wish everybody a good night and see you all again soon. Thank Thank you you. very much. Good night. Bye.